Happy afternoon, students. Welcome to RJR Academy. This is biology session. I hope you're all safe at home. Now we'll start with the bio session, the continuation of the previous chapter. As we are in human health and disease. This is the part two. Before we start with this particular chapter, the continuation of this chapter, let us have the quick recap of what all things that we discussed in the previous episode. The last part we discussed about the immunology, where we discussed about the health, the diseases, the types of diseases, the mode of entry of the diseases that we discussed. And continuing with that, we also classified the immunity, where we classified the immunity into two broad ways, that is innate immunity and acquired immunity. Innate immunity can be otherwise called as non-specific immunity. Fine. And the acquired immunity, that is otherwise called as adaptive immunity, or it's a specific immunity. Again, the adaptive immunity or acquired immunity again classified into that is active immunity and passive immunity. This active and passive again subdivided into natural and artificial, and natural and artificial. And this particular segment, you often get a question. So they give an option. We discuss like chicken pox, or normal infections, vaccination, mother to fetus, how the immunity get transferred, and anti-tetanus serum, tetanus toxoid, how you cure like snake bites, like these are the areas like you get a question, and this related with the immunity, the types of the immunity, that is innate acquired, a natural active acquired immunity, artificial acquired immunity. So like that, you get any types of examples as you get. So they'll ask you to identify what is the examples for this type of immunity. So in this chapter, this might be the second session, the last session of this particular chapter. Before we start, I just like to tell you guys, the last 5-10 minutes will be given for you to clarify your doubts or questions and everything, so that we try to complete this chapter, right? So by possibly by just 10 minutes ahead. So I'll give you the last 5-10 minutes for you for the discussion or for the questions or any doubts that you would like to clarify. You can make use of the last 5-10 minutes, so that we'll try to complete this particular session. So in this part, we're going to discuss mainly about, because the pending part of the immunology, that is we start with the lymphoid organs, that is primary lymphoid organ, secondary lymphoid organ. There we discuss about bone marrow, thymus, spleen, lymph node, malt, card, GALT. These are all things that we'll discuss, right? Once we're done with it, then we move on to the antigen properties of antigen, then the antibody, then the structure of antibody or immunoglobulin, the types of immunoglobulin, and we'll discuss little bit important features of this types of immunoglobulin, the possible questions that you get from this, the types of immunoglobulin that we'll discuss. And after this, we go with the antigen antibody interaction. So this is a 1.5 hour session only. So we try to do the justice as far as this chapter is concerned. So 1.5 hour session. So antigen antibody interaction, agglutination, precipitation, opsonization, neutralization, these areas we'll try to cover. Then autoimmunity, then hypersensitivity, the life cycles of HIV virus, then diseases, communicable disease, non-communicable disease, genetic diseases, and also we discuss about cancer, and at last we'll discuss about the adolescent and drugs. So today we have a little bit of like lengthy session for today, so we try to complete by this 1.5 hour session. So guys, this is humble suggestion for your request for you, like try to minimize your questions in between the classes, because the last 5-10 minutes I'll be giving it for you. If you have any doubts or any questions, I'll be happy in assisting you in the last 5-10 minutes, so that we can try to complete this chapter by today. So I hope you understand the situation. So I thankful for your understanding. Okay, fine. So we'll start with today's part. We continue with the immunity. As far as immunity is concerned, the previous part will start with the immunity. As immunity into two types, that is innate immunity and acquired immunity. The innate immunity, which consists of the barriers, that is anatomical barrier, physiological barrier, phagocytic barrier, inflammatory barriers. These are the different barriers that we discussed. It seems to be non-specific in action. And this particular area, you get a question where acquired immunity. Coming to this part, the acquired immunity, I classify this acquired immunity into two types: active immunity and passive immunity. This is like quick recap that what we discussed yesterday. So active immunity, where the active immunity, it is acquired when the host is exposed to an antigen. So I told you already, the main difference between active immunity and the passive immunity is that active immunity, it will take time. It will take time, to react inside the body. It take time to stimulate the immune response, but this is more effective.
It is more effective, but it takes time. These 2 points that you should remember for active and passive immunity. So active immunity definitely will take more time to establish the immune response in your body. But if that particular immune response is established, this will be conferring, this will be more effective, this will be long lasting for more years in your body, or maybe lifelong immunity also can be conferred. This is for active immunity. But in case of passive immunity, this passive immunity is acquired by means of the ready-made antibodies are directly given to this body. Since we're giving ready-made antibodies, so it means a ready-made form I'm giving. It means immediate protection, immediate relief. Immediately you'll be getting the immunity, but it not be long-lasting for a long span of time. So that way is if you want to save the patient, for example, the snake bite, the viper bites, that time you want to save the particular patient, you can go with the passive immunity because the passive immunity which confers immediate protection, but it will not be lasting for a long span of time in your body. So that way, this active immunity and passive immunity can be differentiated. We already discussed about the classification: active, naturally acquired immunity, then artificial acquired immunity. The passive again classified into naturally acquired immunity and the artificial. So this is the area should be very careful, and you get one question from this part. Example for natural acquired immunity: you take any normal infections like in a typhoid, you take your the chicken pox, right? The normal infections. When these infections which reach your body, like any span of time, what happens in future? The same infection visit your body in the next span of time. The next time, the same antigens comes inside. I told you yesterday, there are a group of cells. Specific types of cells that we call it as memory cells. This memory, the function of memory cells is to keep the encounter. I mean, to keep the registration of the encounter of each and every visit of an antigen. For example, in 2004, like your own antigen visited your body, your typhoid bacilli visited your body. The same bacteria is coming by tomorrow into your same body means this memory cells which keep a registration of entry of this particular encounter of this particular antigen. So that what happens next time the same antigen visits the same body, the same host. So the action will be much faster. The immune response will be much faster. So here this type of immunity is called as natural acquired immunity. Artificial acquired immunity, I told you already, vaccines. Any type of vaccine, you take DPT vaccine, BCG vaccine, MMR vaccine, these types of vaccines, all these which comes under the vaccines. So artificial acquired immunity. Natural acquired immunity, usually from the mother to fetus by means of the placenta. Guys, you should be very careful with the examples. Example and the type of immunity. For that only I'm showing the slide. This we discussed yesterday itself, but again I'm showing this slide for you. The reason you get any one type of question, they'll give you an example and they'll ask you to identify what type of immunity, either it's a natural acquired immunity or artificial, or it's a natural acquired passive immunity. So this type of questions, one type of question will come. That time you should be very clear and you should be extra cautious in answering this type of question. So artificial acquired passive immunity is usually for anti-tetanus serum. Anti-tetanus serum in case of snake bites, if you see. For example, if the snake, the bit bite you, and if you go to the doctor try to administer, try to take the venom and then poison out of your body by means, for here in this case, like anti-tetanus serum, like artificial antibodies being administered, so that we can save the patient. இப்போ பாம்பு கடிச்சிருக்கு, நீங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போறீங்க, உடனே டாக்டர் வந்து அந்த நேரத்துல வந்து ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி ஒர்க் ஆகாது. அந்த இடத்துல என்ன இம்யூனிட்டி? passive immunity. I told you passive immunity is for the immediate protection. உடனடியாக உயிரை நீங்க காப்பாற்றணும் அப்படின்ற பட்சத்துல there you go for the passive immunity because passive immunity which gives immediate protection கொடுக்கும். பட் அந்த ப்ரொடியூஸ் பண்ற இம்யூனிட்டி வந்து லைஃப் லாங் உங்களுக்கு ரொம்ப நாளைக்கு இருக்காது, பட் இமீடியட் ப்ரொடெக்ஷன் உங்களுக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும். ஸோ திஸ் டைப் ஆஃப் இம்யூனிட்டி இஸ் கால்ட் அஸ் பாசிவ். பட் ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி, வாட் இஸ் ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி? ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி உங்களுக்கு இம்யூனிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு டைம் எடுக்கும், பட் டைம் எடுத்தாலும் அப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ற இம்யூனிட்டி வந்து உங்களுக்கு கேரண்டீடா லைஃப் லாங்கோ இல்ல ரொம்ப வருஷத்துக்கும் உடம்புல அந்த இம்யூனிட்டி இருந்துகிட்டே இருக்கும். திஸ் டைப் ஆஃப் இம்யூனிட்டி இஸ் கால்ட் அஸ் active. So this is how we can generally classify the active immunity and the passive immunity. அதுல இருக்க the ரெண்டு typesல வந்து you can get any one type of question. So அதுக்காக தான் I just shown the slide for you. So now we move to the next part. The next part we discussed about the lymphoid organs. Coming to the lymphoid organs, the lymphoid organs broadly classified into two types: the primary lymphoid organ, secondary lymphoid organ. So we'll start with the lymphoid organ. Start with the lymphoid organ. Lymphoid organ. As far as lymphoid organ is concerned, this is classified into two main types. One is primary lymphoid organ, other one is secondary lymphoid organ.
The primary lymphoid organ, example, BM na bone marrow. Then we have thymus. Secondary lymphoid organ, you take spleen, lymph node. LN means lymph node. Okay, we have lymph node, and also secondary can also be called as the peripheral lymph nodes. Peripheral lymph nodes. This is also like central lymph nodes we call it as. And we have a the MALT, that is mucosal associated lymphoid tissues, Peyer's patches, tonsils. These are the some of the examples which comes under this category. So as we discussed already about the thymus, because when we talk about the chemical coordination, that part in the human physiology, that I hope you can recollect. The human physiology, that area itself, we discussed already about the thymus, this particular organ, right? This we discussed. So I'm not going in a deep sketch about in a detailed discussion about this thymus once again. So I'm not going to discuss now. So because we already discussed in human physiology about the thymus here. So we'll go with the bone marrow. Before going with the bone marrow, I'll just point out what are the other organs which present in your body. I mean the lymphoid organs. You could see this is thymus. Thymus is the primary lymphoid organ, and the bone marrow. Bone marrow is also the primary. So bone marrow is the primary lymphoid organ, and thymus is also the primary lymphoid organ. And we have the spleen over here. Spleen is the secondary lymphoid organ. Lymph nodes. Lymph nodes is again the secondary lymphoid organ, and we have the tonsils. Tonsils and adenoids is again the lymphoid organ, and we have a Peyer's patches. Peyer's patches again, which comes under the secondary lymphoid organ. Along with this, we have the MALT, CALT, GALT, and we have a NALT. These are all the lymphoid tissues. So can you give me the expansion for MALT? MALT means mucosal associated lymphoid tissue. CALT, cutaneous associated lymphoid tissue. GALT, gut associated lymphoid tissue. NALT, nasal associated lymphoid tissue. So these lymphoid tissues also, which comes under the category of the secondary lymphoid organ, but some textbooks they would have given us this as a tertiary lymphoid organs, but in general this can also be categorized as a secondary lymphoid organ, where the group of the lymphoid tissues also considered as the secondary or tertiary lymphoid organs. So we discussed already about the thymus when we discussed about the human physiology, so I'm not explaining again about the thymus. Now we'll start with the bone marrow. As we discussed the bone marrow which arises from the bone marrow is responsible for producing which type of cells? This is responsible for the production of B cells. When talk about the bone marrow, and the process of origination of the cells. Okay, bronchus associated lymphoid tissues like BALT is also there. Yeah. So bone marrow, and this bone marrow is responsible for the proliferation of mainly of the B lymphocytes, or we call it as a B cells. And this originated, which was first identified in the birds, that is Bursa fabricus. The Bursa fabricus, this was first identified, and this bone marrow is responsible for configuring, like the B lymphocytes, and this may play very more important role in a hematopoiesis. What is hematopoiesis? Hematopoiesis is the generation or the formation of the blood cells. This process we call it as an hematopoiesis. Hematopoiesis is the formation where the bone marrow, which plays a very important role. Hematopoiesis. The hematopoiesis means what? It's the proliferation or the production of the red, I mean the blood cells. Like you take, a red RBCs, a WBC, BC cells, all the different types of cells which is getting produced by the precursor stem cells. We call it as hematopoietic stem cells by the process called as hematopoiesis. And by means of hematopoiesis, again, the progenitor stem cells, we have the myeloid progenitors and we have the lymphoid progenitor cells. From the myeloid progenitors, what are the cells that can be formed? We have eosinophil, basophil, neutrophil, monocytes, and by means of like erythrocytes also, like, which comes under this category, and we have the platelets here. Coming to lymphoid progenitor, we have two types of cells, T lymphocytes and B lymphocytes. These are the two types which is getting formed by two types of progenitor stem cells. Another into two type of progenitor cells, we have myeloid progenitors and we have the lymphoid progenitors. ரெண்டுமே எதுல இருந்து வந்தது? Which comes from the hematopoietic stem cells. What is the name of the process? This process we call it as hematopoiesis. It's the formation of the blood cells. This process we call it as hematopoiesis. So this is the main function which played by the primary lymphoid organ, that is your bone marrow. Again, we're not going to discuss in detail about all the type of cells. Why? The reason is
We discussed already about the cells, the blood cells, when we discussed about the circulatory system. Circulatory system now படிக்கும் போது human physiology ல there we discussed about all the type of cells where granulocytes, agranulocytes. Examples for granulocytes, you take eosinophil, you take neutrophil, you take eosinophil, neutrophil, and you take basophil. These are all actually you could see the presence of granules inside the cytoplasm. These cells are called as granulocytes. This is a granulocyte. Neutrophil is a granulocyte. Eosinophil is a granulocyte. But in the monocytes, where you could see in the monocytes, you could not see the presence of granules here. So this is a granulocyte. Here it is a granulocyte. Lymphocytes. Again, the lymphocytes, there's no granules which present in cytoplasm. So this is also a granulocytes. What do you mean by this? Difference between the granulocytes and agranulocytes. The granulocytes, you could see the presence of the granules which present inside the cytoplasm. Example, basophil, neutrophil, eosinophil. But if by just looking at the microscope, you can differentiate. How you can differentiate the structure? Usually the neutrophils will be having a trilobed structure. Usually is of trilobed structure. Okay, in this case, in case of eosinophil, it's bilobed structure. Eosinophils are bilobed structure. You could see two lobes here. The Walkman மாதிரி தெரியும் உங்களுக்கு பார்க்கும்போது. Okay, so you have the two lobes over here, bilobe structure here. Basophils, somehow it looks like a horseshoe-like structure. The nucleus, it looks like a horseshoe-like structure. Based on this also you can differentiate. In the technique period, what is the name of the technique by which you can see? In the end count, for example, you go for a count, there's a specific technique by which we go for a count by 100, the 10 rows and columns will be there. In which, under the field, the microscope, after making the smear with the Leishman stain or blood smear we make, then we'll count actually the number of organisms, I mean the number of cells. For example, neutrophils means N, eosinophil means E, then neutrophil, then basophil, then you take, lymphocytes. Like that, we keep on mentioning about this. Then we'll count all the 100 boxes and then we'll give the percentage, the total percentage. What is the name of this technique? This we call it as DLC. DLC is a technique that is differential leukocyte count. Differential leukocyte count is the technique by which we can identify. We're not going to look into the erythrocytes here. WBC is concerned. If you want to count the number of WBC, right, we go with the technique called as differential leukocyte count. This is expansion for DLC. Differential leukocyte count. Then by means of differential leukocyte counts, like we just count it like what's the number of neutrophil, what will be the number of basophil, eosinophil, monocytes, lymphocytes, all these cells which can be counted. How we can identify based on the structure. If you're very good in identifying, the technician can identify because neutrophils usually, it is trilobe structure. Also we call it as PMN. The neutrophils which can be also called as PMN. What is expansion for PMN? Can someone tell me what is expansion for PMN? So PMN is other name for the neutrophils. There is a trilobe structure, and majority you could see only the neutrophils which present in the DLC. And then comes only your lymphocytes, and then after that you could see the eosinophil, and basophil count will be very, very, very less, not even like 1 or 2. Maximum you could see 1 basophil might have been seen, but mostly you cannot identify the basophils. So like this, you can identify the number of counts, and this numbers which plays a very significant role in terms of an infection. Certain times, like if any your body has got affected with any sort of infections, then that time this tells you the number of the fluctuations of your WBCs will give an idea what type of infections you might be having: a bacterial infection, viral infection, parasitic infection. Even a significant reduction or increasing in the numbers of the blood cells in the DLC, which tells the significant role you might be having some sort of infection. So this is acting as the serological tool by which the doctors can assume the patient might be having some sort of sickness or some sort of diseases. So PMN stands for polymorphonuclear leukocyte. So polymorphonuclear leukocyte is the correct answer. This is the name that because it keeps changing its shape. So for that we give the word called as PMN, that is polymorphonucleosis. This complete functions together comes under the hematopoiesis by means of the bone marrow. As far as bone marrow is concerned, which type of cells which play a very important role? The B cells, that is B lymphocytes. Thymocytes, that is the thymus is concerned, where the important functions where it played by the
T cells, that is T lymphocytes by the thymus. And this is the production area. Thymus and the bone marrow, these are the production area. Then the produced B cells and T cells, which will be going to the secondary lymphoid organ. What are the secondary lymphoid organ? Your spleen, your lymph node, these are the secondary lymphoid organ, and then it goes to the site of action to the secondary lymphoid organ from the manufacturing area. Which is the manufacturing area? The primary lymphoid organ. In the thymus, unga bone marrow, which is called as primary lymphoid organ. இங்க மேனுஃபேக்சர் ஆன இந்த T cells B cells வந்து எங்க போகும்னு கேட்டீங்கன்னா, it will be going to the secondary lymphoid organ, where exactly like the immune response, antigenicity, immunogenicity, all these things will be taking place in the secondary lymphoid organ. So we're done with the bone marrow. Thymus we are not discussing, because thymus we already discussed in the human physiology. We discussed about thymosin, T lymphocytes, the structure and everything. So this diagrammatic representation, hope you have not forgotten the structure. I should just show you the previous the part that is a thymus. Yeah, this is a cross section of thymus. You discussed already about in the human physiology part. Okay, liver is not actually the immune organ. Liver will not liver வந்து immune organல வராது. So liver will not comes under the immune organ. Okay, so thymus and the bone marrow ரெண்டுமே வந்து primary lymphoid organ. ரெண்டுமே primary lymphoid organ. அங்க manufacturing நடக்கும், உற்பத்தி ஆகிறது thymusலயும் bone marrow. I mean T cells and B cells are manufacturing where? In the primary lymphoid organ. அது எங்க போய் சேரணும் கேட்டீங்கன்னா, disseminationக்காக அங்க production area ல இருந்து மத்த இடத்துக்கு secondary lymphoid organs are going to the lymph node and the spleen, and there where the other reactions will be taking place. So primary lymphoid organs we are done, that is bone marrow and the thymus. Now we move on to the secondary lymphoid organ, that is spleen and the lymph node. So coming to this part, so here this is actually the structure of the lymph node. So this is the structure of lymph node. So lymph nodes are highly scattered inside the body. We have the cervical lymph nodes, inguinal lymph nodes, inguinal lymph nodes. This is actually inguinal lymph nodes. The different types of lymph nodes that you could see. So when you could see the structure of the lymph nodes especially. So how the structures the lymph node? The lymph nodes which consist of the primary lymphoid follicles here, mostly the B cells are present here. Mostly the B cells. Here there is no differentiation like B cells or T cells. In secondary lymphoid organ, you could see both T cells and B cells. But primary lymphoid organ la வந்து bone marrow எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, primarily it's like B cells. Thymus எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, it's primarily because of T cells. And we discussed already in thymus, where 100% of thymocytes produced பண்ணும்போது, out of 100%, only the 1% alone which is coming out of the thymus. What will be the fate of remaining 99% of remaining 99% of thymocytes usually which happen? It will be destroyed. So what is the name of the process where the remaining 99% of thymocytes are destroyed in the thymus itself? Out of 100% the thymocytes are produced, only 1% which is coming for the immune function. The remaining 99% of thymocytes are destroyed in the thymus itself. Why this 99% is getting destroyed still is unknown. The reason is still not clear. And this process we call it as apoptosis. Apoptosis is the process by which the 99% of the produced thymocytes in thymus, which is destroyed in thymus itself, and the remaining just 1% will be coming out of the thymus, right? That 1% only we call it different types of T cells. Like I just give the name of the apoptosis. Apoptosis is the process. This is actually the process usually which occurs in a thymus. In thymus, what happens? The apoptosis, where, for example, the 100% cells produce ஆகுது thymusல, thymocytes produce ஆகுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, what happens in this 100%? What happens? 99% of the thymocytes are getting destroyed in the thymus itself. The remaining 1% alone which will be coming for the immune function. In the 1%ல தான் உங்களுக்கு என்னென்ன cells வருதுன்னா, T helper cells, T cytotoxic cells, T suppressor cells, T delayed type hypersensitivity cells. These 4 types of T cells which comes under this 1%. What will be the fate of the remaining 99%? The remaining 99% of the thymocytes which are getting killed are getting, it's which we call it as a PCD. PCD is programmed cell death. We call it as programmed cell death.
This programmed cell death, which is occurring in the thymus, where out of 100 percentage, the 99 percentage is getting killed in the thymus itself. This is the future, but still we are not sure about this. Why exactly the program cell death ஏன் வந்து thymus குள்ள நடக்குதுன்ற விஷயம் வந்து நிறைய பேர் ஆக்சுவலா கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டமா இருக்குன்னு ஒரு பெரிய question mark. Why the apoptosis or the programmed cell death which is happening in the thymus? Why the 100% of cells 100% produce பண்ற இடத்துல 100%ல 1% alone is coming out for the immune function. The remaining 99% of the thymocytes are getting killed in the thymocyte, I mean the thymus itself. This process is called as apoptosis or programmed cell death. This 1% which comprises of all the types of, what exactly you say, T helper cells, T cytotoxic cells, T suppressor cells, and T DDH cells. We can assume ஒருவேளை இந்த 1% மேல கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும்? Then the person will become hypersensitive. Just imagine இந்த 1%லயே உங்களுக்கு வந்து what are the reactions you get? Hypersensitive reaction you are getting it. Okay, so hypersensitive reaction that you're getting means with that 1%, you just imagine this apoptosis process or programmed cell death which is not happening. Then what will happen? Then each and everyone will become exaggerated immune response will be there, then everyone will become hypersensitivity. There are 4 types of hypersensitivity. கொஞ்சம் T cells அதிகமாகும் பொழுது உங்க பாடியில என்ன ஆஸ்மா வருது, உங்களுக்கு வந்து அலர்ஜிக் ரெஸ்பான்ஸ் வருது. ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணி பாருங்க, அந்த 1%லயே உங்களுக்கு இவ்வளவு ப்ராப்ளம் வருதுன்னா just 100% of cells may வெளியில வந்துருச்சு அப்படினாக்க definitely we cannot survive, then we people may die because of exaggerated immune response, because that we call it as hypersensitivity. எதில் hypersensitivity நம்ம படிக்கிறோம்? What is hypersensitivity? Exaggerated immune response, we call it as an hypersensitivity, that comes under this 1% itself. இந்த 1%ல கொஞ்சம் அதிகமாகிறதுனாலயே உங்களுக்கு hypersensitivity வருது, அலர்ஜி வருது, ஆஸ்மா வருது, ஏ ஃபீவர் வருது, hypersensitive serum sickness வருது, ஆர்த்தஸ் ரியாக்ஷன் நடக்குது, இதெல்லாம் நடக்குது அப்படின்னா just imagine இந்த apoptosis process, the programmed cell death நடக்கல, உங்க அந்த thymusல நடக்கலன்னா அதிகமா வெளியில செல்ஸ் வரும்பொழுது then each and every one of us will be become hypersensitive individuals, then with the immune system will be exaggerated and it will be more. That this I assume that might be the reason why it's producing 100%, why the remaining 99% is getting killed in the thymus itself. This process is called as programmed cell death or apoptosis. This might be the reason. Okay, ஏன் அப்படி ஆகல, இந்த 99% thymus குள்ளே சாகல அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா then all the cells will come out, then definitely everyone will become hypersensitive individuals. Okay, this point that you should remember. This 1% comprises of all the different types of T cells, T helper cells, T cytotoxic, suppressor, DDH. All these comprises together and perform a type of immunity is called as cell-mediated immunity. As you know, there are 2 types of immunity, AMI and CMI. Antibody-mediated immunity, cell-mediated immunity. There are 2 types of immunity. The word உங்களுக்கு சொல்லும், AMI na the immunity mediated by antibodies, which we call it as AMI. The immunity which mediated by cells, that is T cells, which is called as cell-mediated immunities. If 1% increase to 5% in AIDS patient, will they able to fight against virus? This is a good question, Dina, but question is like, where the HIV virus is getting hosted in the WBC cells. The WBC cells, அதாவது HIV virus ஓட டார்கெட்டை யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களோட T helper cells. நீங்க செல்ஸ் அதிகமானாலும், நீங்க 5% என்ன 10% கூட அதிகமானாலும் அத்தனை T helper செல்ஸையும் அது என்னவா மாத்திடும்னு கேட்டீங்கன்னா ஹெல்பர் செல்ஸா இருக்காது, அதெல்லாம் என்னவா மாறிடும், HIV வைரஸா மாறிடும். அப்போ வைரல் லோடு தான் இன்க்ரீஸ் ஆகுமே தவிர உங்களுடைய ஹெல்பர் செல்ஸோட ஃபங்க்ஷன் ப்ளே பண்ணாது, because all the helper cells, that is your WBCs, that will become HIV infected cells. அப்போ உங்களுக்கு அந்த பேஷண்டோட வைரல் லோட், வைரஸ் தான் அதிகமா உள்ள இருக்குமே தவிர உங்களோட லிம்போசைட்ஸ், T லிம்போசைட்ஸ் வந்து கணக்குல எடுத்துக்க மாட்டோம், because the helper cells is already infected with HIV virus. So here that's no logically speaking, like even though 5% இல்ல 10% கூட இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க, நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே போவீங்க, ஆனா ஒவ்வொரு புது T helper cells யாரால எஃபெக்ட் ஆவா, HIV வைரஸ் இன்ஃபெக்ட் பண்ணிட்டே இருக்கும். அப்போ ஒவ்வொரு ஹெல்பர் செல்ஸுமே என்னவாயிட்டு இருக்கும், HIV வைரஸ் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். சோ அப்படி பார்க்கும்பொழுது நீங்க 5% 10% கொடுத்தாலும் அவ்வளவு செல்ஸுமே வந்து ஹோஸ்ட் செல்ஸும் எவ்வளவு என்னவா கன்வெர்ட் ஆயிடும், உங்களோட HIV வைரஸா மாறிடும். சோ அப்ப பார்க்கும்போது அது வந்து நீங்க செல்ஸ் எடுத்துக்க மாட்டீங்க, வைரஸ் தான் பார்க்க வேண்டியது இருக்கும். சோ வைரல் லோடு தான் இன்க்ரீஸ் ஆகுமே தவிர உங்களுக்கு அதனால எந்த விதமான யூஸும் இருக்காது. சோ ஐ ஹோப் ஐ ஆன்சர் ஃபார் யுவர் கொஸ்டின். Okay, so this is about in this case where in case of apoptosis, the programmed cell death. புரியுதா உங்களுக்கு? So this is what the cell mediated immunity. As far as your CMI is concerned, CMI na cells, the cells which mediated.
I just show you like the types of immunity we classify: antibody mediated immunity and cell mediated immunity. This other way of like classifying the immunity. Antibody mediated immunity, which performed usually by means of B cells. B cells mediate under the antibody. Cell mediated immunity usually which mediated by means of T cells. How the reason is because the B cells, for example, you take this is a B lymphocytes, you're talking about this is a B lymphocytes. The B lymphocytes again divide into produce two type of cells. What are the two types of cells? Plasma cells and we have a memory cells. The plasma cells are the cells which is responsible for the production of antibodies or immunoglobulins. These immunoglobulins or antibodies are produced by means of plasma cells. So now this antibody which is helping destroying the antigen. So this type of immunity is called as antibody mediated immunity. Okay. Then cell mediated immunity. Cell mediated immunity where the T cells which plays a very important role. Here no antibodies. The T cells, another type of cells, T helper cells, T cytotoxic cells, T suppressor cells, T delayed type hypersensitivity cells. These four types of cells which target against the antigen. If it kills the antigen, right? So the immunity is mediated by means of the cells here. So this type of immunity we call it as cell mediated immunity. If this antigen, say like this is an antigen we're talking about, this is our antigen, oh strange antigen, right? This antigen is mediated by this antibody. Now the antibody will come and bound onto the surface of this this antibody mediated immunity is mediated by what? Mediated by the B cells. Since the B cells, we have two types of cells, plasma cells and the memory cells. B cells also called as B lymphocytes and T lymphocytes. So plasma cells are the cells which produce the antibodies. What is the main function of the memory cells? Memory cells means the memory cells are the cells which keep an encounter of each and every visit of an antigen. 2004ல உங்களுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் பாக்டீரியாவோ ஒரு டைஃபாய்டோ ஒரு சிக்கன் பாக்ஸோ உங்களுக்கு வந்திருக்கு. அதே வைரஸ் அதே பாக்டீரியா வந்து இன்னைக்கு திரும்ப உங்களுக்கு 10 வருஷம் கழிச்சு உடம்புக்குள்ள வருதுன்னா நீங்க மறந்துருப்பீங்க. But your immune system cannot forget it. So who keep a data of like registration? யார் இத ஞாபகத்துக்கு வச்சிருப்பா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா this particular cells we call it as a memory cells. These memory cells which inform to the immune system stating that this is the type of bacteria, this is the malarial parasite or whatever the antigen might be, which already visited 10 years back to this body, and we eliminated this particular antigen by means of what? By means of AMI or CMI and complete report கொடுக்கும் யார் இந்த memory cells. So memory cells are the cells which keep an entry of each and every visit of an antigen and encounter of an antigen by the immune system. So second time அதே பாக்டீரியா அதே வைரஸ் உங்க உடம்புக்குள்ள ரெண்டாவது தடவை வரும்பொழுது உங்களோட இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து ஃபாஸ்டா நடக்கும், அதிகம் வேகமா நடக்கும். Why? The reason is because of the memory cells. The memory cells யார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவா? The memory cells are produced by the B cells. B cells, the cells which produce the memory cells are called as B lymphocytes. So the plasma cells which produce antibody, this type of the immunity which mediated by the antibodies, we call it as AMI, that is antibody mediated immunity. Okay. And CMI where the cells where you could see TH, TC suppressor and the DTH, delayed type hypersensitivity. Delayed type DTH delayed type hypersensitivity. Guys, I'm not, I can answer for all your questions. I'm not saying no for this, but since it's like we are in position to complete this particular chapter, I'll just give the last 5-10 minutes for you to, you can raise all the type of questions. If I start answering for all your questions now, yeah, because we couldn't complete the chapter. As you said, guys, I'm going a little bit fast. Let me tell a few things to you because you're already done with this chapter. You're almost ready for the NEET examinations. You completed your 12th standard. Okay, you're not in a budding stage. You're not in a, guys, this is for kind intimation I'm giving. You're not in the budding stage. You already studied, you already completed, you already thorough with the chapters, you know the contents, you've gone through the textbook, you appeared for the board examinations, you already done it, you're waiting for a NEET examinations. So that's the reason I'm going a little bit fast. So I'm going a little bit fast, as I agree with that. So for that only we're telling please go through the textbook because I've started with human health and disease. Just one day before, if you have gone through the textbook, it will be easy for you to understand. You can catch me, right? Because we are about to complete the session and the content is also more in case of biology. Because I'm telling you, you're all smart guys, you studied, you're all brain box,
and you done with this particular completely thorough with the book. You done it. So that is the reason why I'm going a little bit fast, right? Because we already done with first session. This is the second session for human health and disease. I'll slow down my teaching, but in some cases, if I go a little bit fast, means understand this is your benefit only, because you're not in a budding stage, you are in a ripening stage. Almost you are going to appear for the Neet examination. You must be super fast, right? You might even grab more of the things. You started exploring most of the things already. So because you're not studying this for the first time, right? And this is a crash course, and moreover, this is like completely brushing up session. I'm not here to teach you because you're already done with the chapters. You already finished the portions. So that is the reason, right? But last 5-10 minutes, definitely I'll give importance for you. You can ask any type of doubts. And if little bit I'm go a little bit fast for that, that's what I tell you. My suggestion, humble suggestion for you. You please go to the textbook just one day before, so that even I go a little bit fast also, you can catch my points. Okay, so that is the reason. Because if you're not studying this is for the first time, you've just gone through with this particular chapter, and we are consolidating the points. That is the only thing that we are doing it here. Okay, since if you're study for the first time, definitely I can go very slow, because you're almost done with the chapter. You studied, you appeared for the exams also. Okay, so anyways, I try to reduce my rate of speech, and so that you can understand, because I don't want to bore you. I don't want to prolong the session to the next session also, I mean next part also. So I try to complete it. So if you have any doubts in between, you just load, try to catch the doubts. The last 10 minutes you can ask me. I'm happy to clarify your doubts. Okay, guys? Fine. Thank you. Thank you for understanding. So, DTH is delayed type hypersensitivity. Delayed type hypersensitivity. So, this comes under cell mediated immunity, where the antigen will be usually get destroyed by the cells. Here, no antibodies. In cell mediated immunity, no antibodies or immunoglobulin. You can ask me what might be the difference, antibodies and immunoglobulin. Is it both are same? Immunoglobulin and antibodies both are same? Mostly we think like antibodies and immunoglobulins are both the same. Of course, it is both the same. But what is the difference between antibody and immunoglobulin? When I talk about the structure, I use the word called as immunoglobulin. Immunoglobulin is the structural concept. Immunoglobulin is structural concept. Antibody is the functional concept. When I anything deals with the function பத்தி நான் சொல்லும் பொழுது I use the word called as antibody. When I denote something about the structure, I use the word called as immunoglobulin. But both immunoglobulin and antibodies both are same. But antibody is the functional concept, but perhaps immunoglobulin is the structural concept. Okay, by this we come to the difference between the antibody mediated immunity and cell mediated immunity. Here, this immunity is mediated by the antibodies. The antibodies where the plasma cells produce. When the question comes, which are the group of cells produced antibodies? அப்படின்னு வரும்பொழுது question optionsல plasma cells இருந்தா you select plasma cells. In case plasma cells கொடுக்கல அப்படின்னா you go with the B lymphocytes. B lymphocytes எடுத்துக்கங்க. இல்ல B lymphocytes கொடுக்காம வெறும் lymphocytes மட்டும் கொடுத்திருந்தாங்க generally, you go with the lymphocytes. Question may be anything. Okay, so which group of cells are responsible for the production of antibodies? Options clear பாருங்க. ரொம்ப ஸ்பெசிபிக்கா plasma cells கொடுத்தாங்கன்னா take the plasma cell. ரொம்ப ஸ்பெசிபிக்கா you take, the examples are given is a B lymphocytes கொடுத்தாங்கன்னா B lymphocytes. Generally lymphocytes மட்டும் கொடுத்திருந்தாங்கன்னா you go with the lymphocytes. So you please go through with the option very clearly. Which cell is responsible for the production of antibody? ரொம்ப ஸ்பெசிபிக்கா இருந்தா கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்கன்னா plasma cells அங்க இருக்கும். So அந்த டைம்ல you need to select the plasma cells. Generalized உங்க questions இருந்துச்சுன்னா you see only the B lymphocytes, இல்ல வெறும் lymphocytes மட்டுமே கொடுத்திருப்பாங்க. அந்த டைம்ல you just be very careful in answering this type of question. The type of cells which are responsible for the production of antibodies. அந்த மாதிரி questions வரும்போது எக்ஸ்ட்ரா காஷியஸா இருந்தா நீங்க ஆன்சர் பண்ணணும். உடனே lymphocytes போகாதீங்க. அங்க plasma cells ஏதாவது ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கான்னு பாருங்க. plasma cells கொடுத்திருந்தாங்கன்னா டெஃபினட்டா இங்க plasma cells தான் செலக்ட் பண்ணணும். ஓகே, இல்ல B lymphocytes கொடுத்தாங்கன்னா you go with the B lymphocytes. இல்ல வெறும் lymphocytes மட்டுமே கொடுத்தாங்க, அங்க T கொடுக்கல, B கொடுக்கல, only lymphocytes மட்டும் தான் ஆப்ஷன்ஸா இருந்துச்சுன்னா you go with the lymphocytes. அதனால இந்த ஏரியால read the question properly and answer the question. ஓகேவா? ஆனா T lymphocytes, B lymphocytes கொடுக்கும்போது டெஃபினட்டா you need to select only the B lymphocytes தான் நீங்க செலக்ட் பண்ணணும். because B lymphocytes only produce plasma cells. Plasma cells தான் உங்களுக்கு என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்? உங்க immunoglobulins or antibodies வந்து it's going to produce. So by this we done with the first part, that is
The lymphoid organs we have done. And this one is the spleen. So spleen Tamil enna solveenga mannirala. Spleen also which acts like a secondary lymphoid organ. Main thing that you should remember for the spleen consists of two pulp. Rendu pulp irukkum. One is your red pulp, the other one is your white pulp. As far as spleen is concerned, this consists of the region. You could see red pulp and also you could see the white pulp. Okay, so red pulp you could see most of the neutrophils இருக்கும், macrophages இருக்கும். You could see the macrophages. White pulp you could see the lymphocytes and the smooth muscle layer. So this consists of two pulp, ரெண்டு pulp இருக்கும், red pulp and the white pulp. And main function of it contains T cells and B cells. Rendu cells may you could see in this case, where spleen is act like a graveyard of RBC. Graveyard of, sometimes the questions comes like which is the graveyard of RBC. So the spleen which acts like a graveyard of RBC. Why we call it a graveyard of RBC? Because the lifespan of RBC is 120 days. The RBC ஓட lifespan எவ்வளவு இருக்குன்னு கேட்டா 120 days மட்டும்தான். இந்த 120 டேஸ்க்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னா the old age, old RBC, the old RBC we call it as old RBC or effected RBC ன்னு சொல்லலாம். This can also be called as effected or old RBC. Okay, this old and effected RBC which will go to the spleen, will go to the spleen, and where this old RBCs will be destroyed. So it will be destroyed. So that is the reason why we call it as graveyard of RBC. Spleen which acts like a graveyard of RBC. So not only for RBC, even for WBC, neutrophils, eosinophil, lymphocyte, மோனோசைட்ஸ், WBCக்கு கூட இதே மாதிரி தான். எதுவுமே எவர் லாஸ்டிங் கிடையாது. இன்னும் கொஞ்சம் டைம் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும். சிலது மந்த்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும், சிலது 30 days இருக்கும், சிலது 40 days இருக்கும், சிலது வந்து 1 year வரைக்கும் கூட சில லிம்போசைட்ஸால உயிர் வாழ முடியும். So there is a lifespan for these cells. It's quite for RBC as well as for WBC. But RBC பொறுத்த வரைக்கும் this can live only for 120 days. That is the reason why we recommend the people to donate the blood. ஏன் பிளட் டொனேட் பண்ணணும்னு சொல்றோம், அடிக்கடி பிளட் டொனேட் பண்றது நல்லதுன்னு ஏன் சொல்றோம் கேட்டீங்கன்னா, பிகாஸ் எப்படி நீங்க பிளட் டொனேட் பண்ணாலும் பண்ணாம போனாலும் எப்படி இருந்தாலும் அங்க ஆர்பிசி என்னாக போகுது, 120 daysல சாகதான் போகுது. அது சாகிறதுக்கு முன்னாடி if you start donate the blood to someone, you can save the life of someone. அதுக்காக தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா donate blood அப்படின்னு சொல்றோம். Because at the end of 120 days anyways the RBC is going to get old age and is going to get destroyed in the spleen. So spleen which acts like a graveyard of RBC. Okay, and also the spleen which acts as a filter, mostly filter for the blood-borne microorganisms. உங்க ரத்தத்துல ஏதாவது microorganisms இருக்கும்போது blood-borne microorganisms வந்து ஃபில்டர் பண்ணி ட்ராப் பண்ணி டிஸ்ட்ராய் பண்றதும் யார் தான், ஸ்பிளீன். சோ at that time அந்த டைம்ல வந்து லைட்டா உங்க ஸ்பிளீன் வந்து enlarge ஆகும். This condition is called as splenomegaly. So megaly means enlargement. Understand? Splenomegaly. எப்பயாவது உங்க உடம்புல இன்ஃபெக்ஷன் ஏதாவது நடக்கும்போது டாக்டர்ஸ் வந்து படுக்க வச்சு மேல இந்த அப்டோமன்ல வந்து ரைட் சைட்ல தொட்டு பார்ப்பாங்க. எதுக்கு தொட்டு அப்படி பார்ப்பாங்கன்னா ஸ்பிளீன் என்லார்ஜ் ஆயிருக்கான்னு பார்ப்பாங்க. சோ ஸ்பிளீன் என்லார்ஜ்மெண்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஸ்பிளீனோமெகாலி. உங்க பிளட்ல ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் நடக்கிற டைம்ல பிளட்ல இருக்கிற மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் யூசுவலி will get trapped or destroyed where in the spleen, because spleen which acts like the filter of the blood-borne organisms or the pathogens. So at that time what will happen, in the ரியாக்ஷன்ஸ் உள்ள நடந்துட்டு இருக்கும்போது ஸ்பிளீனோட சைஸ் வந்து ஸ்லைட்டா இன்க்ரீஸ் ஆகும், கொஞ்சம் வீங்குற மாதிரி இருக்கும் ஸ்பிளீன். இந்த என்லார்ஜ்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்பிளீனை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னு கேட்டா we call it as a splenomegaly. The same way hepatomegaly where you could see enlargement of the liver. Sometimes liver வீங்குற மாதிரி இருக்கும். So this we call it as a in the abdominal cavity, where you could see in the abdominal cavity. So spleen is present in the abdominal cavity. That previous part itself I told you. See in this part, so here the kidney இந்த வர இடத்துல you could see the presence of in the area in the abdominal cavity you could see the மண்ணீரல் சொல்றோம். spleen நம்ம என்ன சொல்றோம்னா மண்ணீரல். So where you could see the spleen is present in the abdominal cavity. If the spleen start enlarge in size, லைட்டா இன்க்ரீஸ் ஆகும், இததான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா we call it as splenomegaly. In case liver increase ஆச்சுன்னா that is called as hepatomegaly we can call it as. So enlargement of spleen is called as splenomegaly. Usually this enlargement of spleen which occurs during the entrapment of the organism, the blood-borne pathogen. We come to the anatomy of the spleen. Weight or normal individual, if you could see the normal individuals, what would be the weight of the spleen? The weight of the spleen is actually for 100 to 150 grams இருக்கும்.
usually 100 to 150 grams is the weight of a spleen in normal individuals. But in a splenomegaly condition, spleen oda weight வந்து increase ஆகிறதுக்கு chances இருக்கு. So spleen oda size பாத்தீங்கன்னா which is like go நீங்க அல்ட்ராசவுண்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இது கொடுத்திருப்பாங்க 3 into 8 into 14. So this is actually the size, length, breadth, width எல்லாத்தையும் சேர்த்து you could see 3 into 8 into 14 centimeter. This will be the size of the spleen. This is the largest single mass of lymphoid tissue in the body. It's completely covered by, the spleen is covered by peritoneum. It's completely covered by peritoneum. Relations, where you could see the site where exactly it's located. Someone asked where its spleen is present. This beneath the diaphragm. எங்க இருக்கும்னா just diaphragm க்கு அடியில. So beneath the diaphragm, separating it from the 9th, 10th and the floating ribs இருக்கும் பாருங்க. The floating ribs அந்த இடத்துல separating it from 9th, 10th and the 11th ribs, the floating ribs, and just beneath the left diaphragm, the diaphragm, you could see the presence of the spleen, where the spleen is located. And it is like, posterior-laterally attached to the left kidney by lienorenal ligament. Light kidney order, light attached ஆன மாதிரி இருக்கும். This ligament is called as, lienorenal ligament. The lienorenal ligament மூலமா this spleen would have been anchored or slightly attached with the left kidney. Okay. And it is anteromedially attached to the stomach. It's also like attached to the stomach. So this is how, when you see the anatomy of the spleen, but main thing that you should remember is the weight of the spleen and the size and the layer, the body that's covered by the peritoneum, and the main function, two main functions நம்ம படிச்சிருக்கோம். One is a graveyard of RBC, and also this acts like a filter for the blood-borne pathogens of the organisms. So by this we're completing the lymphoid organ, that is primary, secondary, and also MALT, mucosal associated lymphoid tissue, gut associated lymphoid tissue, bronchus associated lymphoid tissue, nasal associated lymphoid tissues, Peyer's patches, tonsils. இதெல்லாமே கூட எதுல வரும் அப்படின்னு even you could see the vestigial organ சொல்ற and the appendix சொல்றோம் பாருங்க. The appendix கூட now they proved, initially they confirm it's a vestigial organ, appendix ஆல ஒரு ஃபங்க்ஷனுமே இல்லன்ற மாதிரி தான் சொன்னாங்க. But now they proved the appendix கூட it's producing some important immunoglobulin like secretions which are responsible for conferring immunityக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு, IgA antibodies produce பண்ணதுன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க. So even the appendix, you could see inflammation of appendix, we call it as appendicitis, right? So appendix also which plays an important role in the which falls sometimes under the category of the secondary lymphoid organ. Okay, so we're done with the lymphoid organ. Now next we move on to the next part. So next part, before that I already told you like types of cells: T helper cells, T cytotoxic, T suppressor, DTH. Okay, T helper cells. T helper cells oda main function என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா which initiate the immune response. Immune response initiate பண்றது யாரு? There are 4 types of T cells, guys. அதுல first type வந்து T helper cells. T helper cells oda main function என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா which initiate the immune response. அதனால தான் இந்த T helper cells யாரு டார்கெட் பண்ணுவான்னு கேட்டா HIV வந்து டார்கெட் பண்ற செல் வந்து யாரு தான்? T helper cells. Guys understand, HIV will not target TC, TS, TDH. இது எதுவுமே டார்கெட் கிடையாது. Okay, but T helper cells target பண்ற அந்த HIV virus, because T helper cells are the main cells which mainly involved in initiating the immune response. அப்போ T helper cells target பண்ணும்போது automatically என்ன ஆகும்னா all of the immune response reaction will be stopped, and automatically each and every viral, the WBC particles will become HIV infected cells. So the main function of T helper cells is which is for initiating the immune response. And T cytotoxic cells usually which destroy the virus infected cells. The virus infected cells, cytotoxic. வைரஸ் வந்து இன்ஃபெக்ட் ஆயிருக்கு ஒரு செல் அப்படின்னு கேட்டா அந்த செல் இல்லாம செல்லையும் சேர்த்து வைரஸும் சாகடிக்கணும். அப்ப வந்து யார் வருவா அந்த இடத்துல கேட்டா T cytotoxic cells. T cytotoxic cells which act on this particular the virus infected cells and kill the particular thing. Okay, then comes your T suppressor cells. T suppressor cells immunologically which gives tolerance towards certain antigens. அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பர்டிகுலர் செல்ஸ் வந்து என்ன இருக்குன்னா கண்டினியூஸா டெவலப் ஆயிட்டே இருக்குன்னு நினைச்சுக்கோங்களேன். அது கண்டினியூஸா டெவலப் ஆகுறது நல்லது கிடையாது. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட டைப் ஆஃப் கான்டாக்ட் இனிபிஷன் நீங்க கேன்சர்ல படிப்பீங்க. நார்மல் செல்லுக்கு வந்து எல்லா செல்ஸ்க்கும் வந்து இந்த கான்டாக்ட் இனிபிஷன் இருக்கும். One point of time the cells are not allowed to continuously divide. அது ஸ்டாப் ஆகணும், growth வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் ஸ்டாப் ஆகணும். அது கண்டினியூஸா மானிட்டர் பண்ணிட்டு இருக்கிறது யாருன்னு கேட்டா this type of cells, that is T suppressor cells. இது என்ன பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா the cells which will not allow the cells to go on, keep on going for a proliferation. Appo which will stop at one particular point of time, right?
So this is the main function of T suppressor cells. This is for immunological tolerance. Immunological tolerance towards certain antigens. ஒரு particular antigens அந்த அளவுக்கு மேல வளராத அளவுக்கு ஸ்டாப் பண்ணி சப்ரஸ் பண்ணி அந்த லெவலுக்குள்ளே நிறுத்துறது யாரோட வேலைன்னு கேட்டா T suppressor. In case in your immune system T suppressor cells ஒழுங்கா வேலை செய்யல அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா then you'll be getting more chance of getting a cancer where the contact inhibition will not be there. Your cells என்ன ஆயிட்டு இருக்கும் கேட்டா definitely என்ன ஆயிட்டு இருக்கும் increase ஆயிட்டே போயிட்டு இருக்குமே தவிர this will become a tumor where you be lacking in the T suppressor cells with the T suppressor cells which playing a very important role. DTH cells. DTH வந்து delay type hypersensitivity cells. DTH cells வந்து usually உங்களுக்கு ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டியில் வரும் எக்ஸாஜரேட்டட் இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ். உங்களுக்கு 4 டைப் ஆஃப் ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி இருக்கு. ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டினா என்னது? உங்களுடைய நோய் எதிர்ப்பு இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து நார்மலா இருக்க வேண்டிய அளவை காட்டிலும் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா ஹைப்பர்னா அதிகம், ஹைப்பர் ரொம்ப அதிகமா கொஞ்சம் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா அதுதான் நான் சொல்லுவோம் கேட்டா ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டின்னு சொல்றோம். இதுல 4 டைப் இருக்கு. டைப் 1, டைப் 2, டைப் 3, டைப் 4 இருக்கும். இந்த டைப் 1 தான் நம்ம என்ன படிப்போம் கேட்டா ஆஸ்மா உங்க புக்ல கொடுத்துருப்பாங்க. ஆஸ்மா, இந்த ஹே ஃபீவர், இந்த அலர்ஜி, இதெல்லாம் வரும். ஐஜி ரேஜனிக் ஆன்டிபாடி இதெல்லாம் நீங்க எந்த டைப்ல படிப்பீங்கன்னா டைப் 1 ஹைப்பர் சென்சிட்டிவ் வரும். அதே வந்து டைப் 4 ஒரு டைப் இருக்கு. ஆக்சுவலி இந்த லெப்ரஸி ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் வரும். இந்த டைப் 4 டைப் ஆஃப் ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி வந்து ரொம்ப நாள் கழிச்சு உங்களுக்கு ரியாக்ஷனை காட்டும். அந்த செல்ஸ் யாருன்னு கேட்டா டிடிஎச் செல்ஸ், மோஸ்ட்லி லெப்ரஸி. இந்த லெப்ரஸி இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து எதனால வருதுன்னு கேட்டா இந்த மாதிரி செல்ஸ் பர்சன் வந்து எப்பயோ எஃபெக்ட் ஆயிருப்பாங்க, 4 வருஷம் 8 வருஷம் 10 வருஷம் முன்னாடி எஃபெக்ட் ஆயிருப்பாங்க. ஆனா அதோட ரெஸ்பான்ஸ் எப்போ காட்டும்னா ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு காட்டும். புரியுதுங்களா? சோ இந்த டைப் ஆஃப் ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி we call it as delayed type hypersensitivity, that is fourth type of hypersensitivity. This we call it as இது எந்த செல்ஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்ணனும் கேட்டா DTH cells. எக்ஸாம்பிள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் you take Hansen's disease, leprosy, இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப நாள் கழிச்சு உங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் காட்டும். you take elephantiasis, இதெல்லாம் எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நாள் கழிச்சு உங்களுக்கு ரியாக்ஷனை காட்டும். இன்குபேஷன் பீரியட் கழிச்சு ரொம்ப நாள் கியூர் ஆயிடுன்னு நினைச்சிருப்பீங்க. பட் கியூர் ஆயிட்டு ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு திருப்பி வந்து ரெக்கரண்ட் ஆகும். இன்ஃபெக்ஷன் திருப்பி உடம்புக்குள்ள செயல்பாடுக்கு வரும். நான் யாராலன்னு கேட்டீங்கன்னா this is because of what? Because of DTH, delayed type hypersensitivity. இது வந்து fourth type of hypersensitivity ல வரும். பட் இது வந்து உங்க புக்ல கிடையாது. உங்க புக்ல கொடுத்திருக்கிறது வந்து only first type of hypersensitivity, that is asthma, allergy. இது வந்து type 1 hypersensitivity, that is we call it as anaphylaxis. ஓகேவா? So anaphylaxis or allergy or asthma, all these which comes under type 1 hypersensitivity that we going to discuss next. ஏன்னா இது உங்களுக்கு இப்ப சொல்லணும்னு கேட்டீங்கன்னா CMI ல இந்த 4 types of cells இருக்கு. You must know the functions of all the 4 important cells. So we're done with the first part, that is your cell mediated immunity. Next we move on to antibodies. Next we move on to antibody. There are 5 types of antibody. Before going to the antibody, we'll discuss about the structure of antibody. The structure of antibody usually Y-shaped structure. The Y-shaped structure என்னென்ன இருக்கும்? antibody la Y-shaped structure, light chain and heavy chain. It's having a light chain and a white chain. Fine. So light chain and a this is a light chain and a heavy chain. So when you எப்படி இருக்கும் பார்க்க structure means it's a Y-shaped structure. Y-shape, Y மாதிரி இருக்கும். So the antibodies are Y மாதிரி தான் வரைவீங்க நீங்க. So it's a Y-shaped structure. இதுல it's having 2 chains. The green part இருக்குல, this green part is called as light chain. The green part இருக்குல, this part is called as light chain. This part is called as light chain. You already would have studied in the textbook. This is the heavy chain. So sorry, this green part is the heavy chain. And here in this part, right, this you could see the light chain. The blue part, this we call it as a light chain. Okay. So this light chain and heavy chain. You could see the segments here. You are segments மாதிரி இருக்கு பாருங்க. இதுல first segment, this first segment both you could see in case of a heavy chain and the light chain, that we call it as a variable region. இது எப்படி நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம்னா V. It's a V. This is also V. This is also V. The first segment of both your heavy chain and the light chain, is the variable region. Okay. It's a variable region. This is the variable region. Why we call it as a variable region? This variable region, this is because of what? This is because where the antigen is going to come and bind. So the other regions are, we call it as a constant region. C இருக்கு பாருங்க. இதெல்லாம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா constant region. This will not go for any alterations or any sort of fluctuations. எதுவுமே நடக்காது. Right. So these are the constant region. So this variable is present in the light chain. So we call it as variable light region. This is a variable. This is a variable heavy region. Okay, this is a constant region. So constant region of light chain.
This is a constant region of heavy chain. So maybe CH1 this is a constant region of heavy chain CH2. This is a constant region of segment of heavy chain CH3. So same way here you could see this is a constant region. So CH1 constant region of heavy chain 1, constant region of heavy chain 2, constant heavy chain that is CH3. Either for example you could say light chain, constant region of light chain. This is a light chain. This is Cl1. So the first segment is called as variable region. The remaining segments we call it as, that is both in the light chain, heavy chain, we call it as a constant region. So when you make the structure of the antibody, these light chains and heavy chains are connected by means of what? By means of the disulfide bonds. Disulfide bonds which connects only the light chain and heavy chain, and also which connects the heavy chain and heavy chain. So no disulfide bonds which connects two light chains. Now sometimes identify the correct statement, incorrect statement more. Disulfide bonds which connects two heavy chain. இங்கே உங்களுக்கு disulfide bonds இருக்கும். So here you could see the disulfide bonds which connects two heavy chain. Also the disulfide bonds which connects the heavy chain and the light chain. Here also you could see the disulfide bonds. But this disulfide bonds which cannot connect the light chain and the light chain. ரெண்டு light chains வந்து connect பண்ணாது எதுன்னு disulfide bonds which cannot connect it, because the arrangement of your anti-immunoglobulin structure is like that, where it connects two heavy chains, and also it connects the one heavy chain and the light chain. The disulfide bonds can be connected. இதுல வந்து C region, this is a C terminal region, C region, and this region is called as NH2 region. Two regions. This region we have NH2, and this region we call it as a COOH region. In between Y shape, we have a neck-like part. This neck-like part we call it as an hinge region. This part is called as hinge region. What do you mean by this hinge region? Coming to the hinge region, for example, you see this is an antigen. You say this is a structure of an antigen. Here we have something called as antigenic determinant be present on the surface. This is antigen determinant. For example, you take this as an antigen, say like any bacteria. This you take any bacteria. On the surface of the antigen, you could see something called as epitope. This is called as antigenic determinant. So the antibody or T cells which will not go and bind to the complete antigen or to the complete bacteria. There is some particular location or particular loci, or you could see on the particular antigen onto which you could see this particular antibody will go and bind. For example, here you could see one epitope. There is one epitope. Here is one epitope is there. So what happens, like the two FAB region. This is one FAB region. This is another FAB region. FAB means what? F stands for fragment of antigen binding site. FAB stands for. So this is a FAB region. This is a FAB region. This is called as FC region. This is also FAB region. FAB is another, the fragment of antigen binding site. This fragment of antigen binding site, these two regions are called as FAB region. The first segment, the variable region. கீழ இருக்கிறது வந்து FC region. FC region means FC region is a crystallite part. Crystallite. This region can be crystallized, or due to the presence of like constant region, or this because of COOH. அதனால இது என்னன்னு சொல்லலாம் கேட்டா FC ன்னு சொல்லலாம். So the upper part, the first segment we call it as FAB. FAB stands for fragment of antigen binding. The lower part we call it as FC region. FC stands for fragment of constant region, fragment of crystallized region, so fragment of COOH region. இதனால கூட இது FC ன்னு சொல்லலாம். So FAB and FC. For example, இது ஒரு antibody நினைச்சுக்கீங்களா. This antibody is going to bind. So this is one FAB, this is other FAB, right? So this is going to, like two regions are there. So what happens, like these two regions going to get bound over, and this is going to be flexible. This is going to be flexible actually. It's going to get flexible, and it need to slightly to stretch. The stretching of the FAB region is given by means of the hinge region. This is a region called as hinge. This hinge region which gives a flexibility of the binding of two FAB region. இப்போ ரெண்டு epitope கிட்ட கிட்ட இருக்குன்னா ப்ராப்ளம் கிடையாது. epitope ஒன்னு இங்க இருக்கு, இன்னொரு epitope தூரமா இருக்குன்னா அப்ப என்ன ஆகும் கேட்டா ரெண்டு FAB வந்து லைட் என்ன ஆகணும், இப்படி flexible stretch ஆகணும். இப்படி stretch ஆகிறதுக்கு யார் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னு கேட்டா this hinge region. This hinge region which gives flexibility for this FAB region. So this give a flexibility, a kind of elasticity can be given, so that what will happen, these FAB can slightly bend over and it can bind onto the surface of the antigenic determinant or epitope. And one more thing that you should remember is epitope and paratope. Epitope is for antigen. Paratope is for antibody.
Paratope. Paratope. Paratope is for antibody. So the region where is present on the antibody. Okay, the place where to see the structure of the antibody. Antibody male irukra and the particular region where it go and bind with the antigen. That is called as paratope. So paratope is for antibody. Not complete antibody going to involved in this process. Only the segment, the variable region of the antibody which is going to attach to the epitope of antigen. This we call it as paratope. So இதுவும் paratope தான், இங்க இருக்கிறதும் paratope. This region is called as paratope. Onto the surface of the antigen, we have something called as epitope. So epitope is for the antigen, paratope is for the antibody. So ஒரு ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி இன்டராக்ஷன் நடக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு கம்ப்ளீட் ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி இன்டராக்ட் ஆக போறது கிடையாது. என்ன ஆகும்? A part of an antigen, a segment of an antibody is going to interact with each other. அப்படின்னா interaction is going to occur between what? For example, this is the epitope and this is going to see the paratope. So interaction is going to occur between the epitope of antigen, paratope of antibody. இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல இன்டராக்ஷன் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னு கேட்டா antigen antibody interaction, or sometimes we call this as an odd spot. இந்த ஸ்பாட் தான் நம்ம என்ன சொல்வோம்னா we call it as an odd spot. Odd spot is the region where antigen antibody interaction takes place. எங்க antigen மேல இருக்கிறது epitope, antibody மேல இருக்கிறது paratope. So interaction takes place between epitope and the paratope. So this interaction we call it as antigen antibody interaction. So you should not confirm like ஒரு interaction நடக்கும்போது complete antigen involve ஆகும்னு கிடையாது. ஒவ்வொரு antigen, for example antigen என்னது? A bacterial cell. So this bacterial cells onto the surface will be having some markers, some receptors, some antigenic determinants. This we call it as an epitope. Onto the surface of the epitope, if the antibody is very selective in nature, or the cell, the T cells are very selective in nature, this will come and bind on the surface of this antigen that is on the epitope. So interaction takes place between the epitope and paratope. In the interaction we call it as an antigen antibody interaction. Okay, so based on this only the antigen antibody interaction takes place at the time of binding. So inga vandu antigen vandu bind agum. So for example where the antibody will come and bind, now for example this is the place where the antigen will come and bind. Here one antigen will come and bind. So this is a monomer. இந்த ஆன்டிபாடியோட ஸ்ட்ரக்சர் பாத்தீங்கன்னா இம்யூனோகுளோபினோட ஸ்ட்ரக்சர் பாத்தீங்கன்னா மூணு டைப் ஆஃப் பிரிக்கலாம். மோனோமர், டைமர், பென்டமர். இது என்ன ஸ்ட்ரக்சர்னா மோனோமர். ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு யூனிட் மட்டும் இருக்கு. இந்த ஒரே ஒரு யூனிட் இருந்தா this is called as மோனோமர். ஒரு யூனிட் இருந்தா இது ரெண்டு இருக்கும், ரெண்டு யூனிட் சேர்ந்து இருக்கும். ஜே செயின் மாதிரி ஒரு செயின் இருக்கும், அதோட கனெக்ட் ஆயிருக்கும். இப்போ ரெண்டு மோனோமர் சேர்ந்து இருந்ததுன்னா that is called as டைமர். ஓகே, and 5 monomers சேர்ந்து இருந்ததுன்னா that is called as pentamer. So we have 5 types of immunoglobulin. What are the 5 types of immunoglobulin? We have Ig, G, IgM, IgA, IgD, and IgE. We have 5 types of immunoglobulin. Both are different antigens or different. What do you mean by this? Both are different antigens. It may be like it might be the same antigens actually, because this antibody seems to be very selective in nature. It is very selective in nature. Okay, that's the reason we call it as a specific immunity. Acquired immunity we're talking about. This is very specific in nature. So IgG, that is gamma. M means it's mu. A means alpha. D means delta. E means epsilon. So based on this, like there are 5 types of immunoglobulin. IgG, G made an G made gamma, mu, alpha, delta, epsilon. So in the symbols of which there are 5 types of immunoglobulin. Okay. So this diagram is an immunoglobulin diagram where this represents monomeric unit. So 3 types of monomer irukku, dimer irukku, pentamer irukku. Sometimes questions varum. Idhula edhu pentamer? Out of these 5 types of immunoglobulin, M definitely ungalku theriyum. M is what? M is a pentamer. Questions comes like pentamer. Appo pentamer M. IgA is a dimer. Idu rendu mattum ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. IgA is a dimer. மீதி மூணு வந்து monomer. மீதி மூணு வந்து IgG monomer, IgD monomer, IgE என்னது? IgE monomer. So dimer, pentamer, monomer. So example IgM is the example for pentamer. So structure எப்படி இருக்கும் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். I just show the example how the pentamer look like. Pentamer where 5 monomers are grouped together. 5 monomers are grouped together which are connected by means of
J chain. It's connected by means of J chain, that we call it as a pentamer. We call it as a pentamer. If in case like in a case of IgA, where the two monomers are connected by means of J chain, this is called a dimer. The remaining cases like in IgD, IgE, IG, you could see only the monomer, where you could see only one unit. So that is a monomer. So questions on the pentamer, dimer, monomer questions came up. So the 5 immunoglobulins IgG classes. See, this is how the structure I told you. Guys, இது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா கவனிங்க. இதுல இருந்து கண்டிப்பா கொஸ்டின்ஸ் எதுல இருந்து வரும்னு கேட்டீங்கன்னா டெஃபினட் கொஸ்டின் will come from immunoglobulin. கொஸ்டின்ஸ் எதுல வரும்னு கேட்டீங்கன்னா IgE ல மோஸ்ட்லி கொஸ்டின்ஸ் வரும், IgM ல கொஸ்டின்ஸ் வரும், IgG ல கொஸ்டின்ஸ் வரும். இந்த மூணு இம்யூனோகுளோபுலின் மட்டும் இம்பார்ட்டன்ட். எந்தெந்த ஏரியாஸ்ல கொஸ்டின்ஸ் வரும்ன்றதை கிளியரா சொல்லிடுறேன், கவனிச்சுக்கோங்க. So ஒன்னு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர். You know there are 5 types of immunoglobulin. G made. அதுல G வந்து மோனோமர். See, I told you மோனோமர்ன்றது ஒரே ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் இருக்கும், ஒரே ஒரு Y ஷேப் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். IgM எடுத்துக்கோங்க. IgM ல 1 2 3 4 5, these 5 units are connected by means of J chain, so it is a pentamer. IgM is a pentamer. So which of the immunoglobulin is a pentamer? Question வந்ததுன்னா IgM அப்படின்னு எழுதணும். IgM. Okay, so another question, IgM ல questions வரணும். Which is the type of immunoglobulin that you could see first in the blood circulation? உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வந்திருக்கு, soon after any infections, the first immunoglobulin which present in your blood against any type of infection, எந்த immunoglobulin ஃபர்ஸ்ட் உங்க ரத்தத்துல இருக்கும், உங்க செரம்ல இருக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா IgM. இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரும். சோ பென்டாமர் ஒரு ஆப்ஷன் எடுத்துக்கங்க, இதுல IgM தான் ஆன்சர் வரும். இன்னொன்னு வந்து which among the immunoglobulin that you could see first in the body, I mean the bloodல முதல்ல தோன்றக்கூடிய first immunoglobulin எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா only the IgM. Second வருது IgG. First immunoglobulin always against any sort of infection, you could see IgM. IgM தான் first வரும். IgM is the only immunoglobulin as a pentamer where 5 monomeric units join together by means of J chain. So இதுல இருந்து இந்த ரெண்டு டைப் ஆஃப் क्वेश्चंस வரும் IgM ல மட்டும். So please make note of the IgM. IgM is a pentamer and IgM is the first immunoglobulin that you could see against any sort of infection. Next, IgA. IgA is a dimer where you could see 2 monomer which connected by means of J chain. This IgA is actually, we call it a secretory immunoglobulin that you could see in most of the secretion, body secretion. இது ஒரு type of question. இன்னொரு type of questions IgA ல இருந்து எப்படி வரும் அப்படின்னா which is the most abundant, அதிகமா உடம்புல இருக்கக்கூடிய செக்ரேட் ஆகக்கூடிய immunoglobulin எதுன்னு கொஸ்டின் வந்தா IgA. இந்த ரெண்டு பாசிபிள் क्वेश्चंस இருக்கு. சோ அதனால இப்பவே சொல்லிடுறேன், IgA ல ரெண்டு டைப் ஆஃப் क्वेश्चंस இருக்கும். What is the other name of IgA? Secretory immunoglobulin is otherwise called as IgA. Second type of questions என்ன கேட்பாங்க IgA லனா which is the most abundant immunoglobulin which present in the body. அதிகமா ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய immunoglobulin எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா IgA. இந்த ரெண்டு piece of information that you should remember. Then IgD is a monomer, IgE is also monomer. இதுவும் monomer. சரிங்களா? Out of 5 immunoglobulin, 3 immunoglobulins are monomer, one is dimer. IgA வந்து dimer, IgM வந்து pentamer. இது மட்டும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரக்சர் வைஸ் கொஞ்சம் கிளியரா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா ஒரு டைப் ஆஃப் क्वेश्चंस immunoglobulin ல இருந்து உங்களுக்கு வரும். That time you should answer. So IgE is the last type where you could see இதுல எது வந்தாலும் you should answer. Reagenic antibody. Which among the following is the reagenic antibody? What is the function of reagenic antibody? Usually this antibody immunoglobulin is responsible for allergic reaction. அதிகமா ரிப்பீட்டடான क्वेश्चंस எதுல வரும்னு கேட்டீங்கன்னா IgE ல ரிலேட்டடா வரும். எதுலலாம் வரும்னு சொல்லிடுறேன். IgE which is responsible for allergic reactions, allergy, anaphylaxis, இந்த மாதிரி histamine, serotonin against ப்ரொடியூஸ் பண்றது, அந்த மாதிரி எந்த क्वेश्चंस வந்தாலும் anaphylaxis, reagenic antibody, இல்லனா allergy, anaphylaxis, that is type 1 hypersensitivity, anaphylaxis, இது ரிலேட்டடான எந்த immunoglobulin ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு அலர்ஜில வரும்னு क्वेश्चंस வந்துச்சுனா definitely you should go with IgE because the other name for IgE is the reagenic immunoglobulin. அதை நீங்க மறக்க கூடாது. சோ இது எப்போ ப்ரொடியூஸ் ஆகும், IgE எப்போ ப்ரொடியூஸ் ஆகும் anaphylaxisல பாத்தீங்கன்னா when you could see the mast cells or you take basophils. இந்த type of cells, mast cells, basophils, which produce histamine. This is very very important. Histamine, serotonin, இந்த மாதிரி அலர்ஜி காம்பவுண்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். histamine, serotonin, இதுல இருந்து क्वेश्चंस வரும். which among the cells have the ability to produce histamine and serotonin? histamine, serotonin ப்ரொடியூஸ் பண்ற செல்ஸ் வந்து எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா the mast cells and the basophils.
இதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஆன்டிபாடி தான் யாருன்னு கேட்டா IgE antibody. This Ig antibody is responsible which produced against the histamine and the serotonin, and this causes allergy, asthma, or you take anaphylaxis, that is a type 1 hypersensitivity. Okay, more in blood. For example, you take in this cases total antibody serum pathina IgG to percentage of like total antibody present serum la irukkiradhu vandu, for example you take 80% that you could see in the IgG only. IgM vandu you could see in the antibody in the serum la pathina 6% தான் இருக்கும். IgA வந்து வெறும் 13%. IgD வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். IgD வந்து கம்மியா இருக்கும், IgE யும் கம்மியா இருக்கும். IgD எப்போ ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னா யூசுவலி பாராசிட்டிக் இன்ஃபெக்ஷன், எல்மென்திக் இன்ஃபெக்ஷன், உங்க உடம்புல புழு, இந்த ரவுண்ட் வார்ம்ஸ், இந்த மாதிரி எல்மென்திக் இன்ஃபெக்ஷன், பாராசிட்டிக் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ், இந்த மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்கிற டைம்ல தான் உங்களுக்கு IgD வந்து அதிகமா ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அலர்ஜியா இருக்கீங்க, அந்த பர்சன் நீங்க எது தொட்டாலும் அலர்ஜி ஆயிடுது உங்க உடம்புனா, உங்க உடம்புல கண்டிப்பா எந்த இம்யூனோகுளோபின் அதிகமா இருக்கும்னா IgE வந்து அதிகமா இருக்கும். சரிங்களா? மியூன்றது IgM. IgM is the mu. So IgG வந்து gamma, M வந்து mu, A வந்து alpha, D வந்து delta, E வந்து epsilon. Epsilon is the unit actually. So I'll send this image. And number of antigen binding site, ஏன்னா ஒரு மோனோமர்ல எத்தனை ஆன்டிபாடி பைண்டிங் சைட் இருக்கும்? 2 இருக்கும். So 1 into 2 is equal to 2. இங்க 5 மோனோமர் இருக்கும். 1, so 2 into 5 is equal to 10. இங்க 2 டைமர் இருக்கும். So 2 into 2 is equal to 4. இங்க 2 into 1 is equal to 2, and here 2 into 1 is equal to 2. So ஒரு ஆன்டிபாடியில எத்தனை ஒரு ஆன்டிஜன் பைண்ட் ஆகும்? 2 ஆன்டிஜன் வந்து பைண்ட் ஆகும். So one monomer can accommodate 2 antigens. ஏன்னா 2 ஸ்பாட்ஸ் இருக்கு where 2 antigens can bind onto the single antibody. Fine. இப்ப பென்டமர்ல பாத்தீங்கன்னா so 2 into 5 that is equivalent to 10 in case of IgM. அதனாலதான் வந்து எப்பயுமே ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷன் வரும்பொழுது முதல்ல பிளட்ல இருக்கக்கூடிய இம்யூனோகுளோபின் பாத்தீங்கன்னா IgM தான் இருக்கும். ஓகே, தென் இந்த 5 இம்யூனோகுளோபின்ல which immunoglobulin which cross the placenta? பிளாசென்டாவை கிராஸ் பண்ணக்கூடியது ஒரே ஒரு இம்யூனோகுளோபின் தான். which one? The immunoglobulin IgG alone which can cross the placenta. IgG ல இந்த ஒரு டைப் ஆஃப் क्वेश्चंस தான் கேட்பாங்க. which of the immunoglobulin which has the ability to cross the placenta அப்படின்னு வரும்போது IgG alone which can cross the placenta, right? காம்ப்ளிமெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்றது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா IgM-உம் IgG-யும் இந்த ரெண்டு மட்டும் தான் என்ன பண்ணணும்னா காம்ப்ளிமெண்ட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணும். மத்த 3 இம்யூனோகுளோபினால என்ன பண்ண முடியாதுன்னா காம்ப்ளிமெண்ட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது. சோ IgM, so IgE பொறுத்த வரைக்கும் ரேஜனிக் ஆன்டிபாடி, அனாஃபிலாக்சிஸ், மாஸ்ட் செல்ஸ், பேசோஃபில்ஸ், ஹிஸ்டமின், செரோட்டோனின், இது ரிலேட்டடா எந்த क्वेश्चंस உங்களுக்கு வந்தாலும் you should go with only IgE, that is reagenic immunoglobulin. அலர்ஜிக் ரெஸ்பான்ஸ், அனாஃபிலாக்சிஸ் எது வந்தாலும் நீங்க IgE தான் போகணும். நெக்ஸ்ட் IgM ன்னு வரும்போது பென்டமர், I told you பென்டமர், and this is the first immunoglobulin against any sort of infection. உடம்பு என்ன டைப் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் வந்தாலும் உடனே உங்க பிளட்ல அதிகமா இருக்கக்கூடிய இம்யூனோகுளோபின் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஈவன் கொரோனால கூட ரேபிட் டெஸ்ட் படிச்சோம். ரேபிட் டெஸ்ட் வரும்பொழுது ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரேபிட் டெஸ்ட்ல அந்த எந்த இம்யூனோகுளோபின் பார்ப்பாங்கன்னா they look after the IgM only. IgM இருக்கும்போது பேண்ட் தெரியும் அந்த ரேபிட் டெஸ்ட்ல இருந்தாலே they just confirm the person seems to be positive in the rapid test. அதுக்கப்புறம் தான் IgG இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க. So first ஃபார்ம் ஆகுற ஆன்டிபாடி எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா IgM. IgG பொறுத்த வரைக்கும் which cross the placenta. Sometimes molecular weight கேட்டாங்கன்னா heavy chain ஓட molecular weight பாத்தீங்கன்னா 50,000 daltons, light chain ஓட molecular weight கேட்டாங்கன்னா 25,000 daltons. இது காமனா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, எல்லாத்துக்கும் ஒண்ணுதான். ஒரு மோனோமர் யூனிட்ல ஒரு ஹெவி செயினோட வெயிட் பாத்தீங்கன்னா 50,000 daltons இருக்கும். அதே லைட் செயினோட வெயிட் பாத்தீங்கன்னா the weight will be at 25,000 daltons. Okay, so I'll be sending this image. So this is what important area. You get questions mainly from IgE, basophils, mast cells, reagenic antibody, and histamine, serotonin, right? This area you will definitely will anaphylaxis. இதுல எந்த ரிலேட்டடா வந்தாலும் நீங்க IgE தான் செலக்ட் பண்ணனும். அப்புறம் IgG which cross the placenta. பென்டமர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இட்ஸ் IgM is a pentamer and this is the first immunoglobulin. மோஸ்ட் abundant அதிகமா இருக்கக்கூடிய பாடியில இருக்க செக்ரீஷன்ஸ் அதிகமா இருக்கிறது எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா IgA, which is otherwise called as secretory immunoglobulin. பாடி செக்ரீஷன்ஸ்ல அதிகமா இருக்கக்கூடிய இம்யூனோகுளோபின் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா IgA. சரிங்களா? சோ இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சைஸ் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 25,000னா அது லைட் செயின், 50,000 வந்துச்சுன்னா ஹெவி செயின். ஓகேங்களா? சோ FAB FC ரீஜன்,
light chain disulfide bonds which connected between the heavy chain and the light chain, and heavy chain and the heavy chain. So disulfide bonds cannot be connected between two light chains. In the structures mattum, you just be very careful with it. So we're done with the immunoglobulins. Next, move on to the functions. As far as functions are concerned, we have the agglutination, precipitation. What do you mean by agglutination? The reaction takes place between the antigen and antibody. We call it as an agglutination. So when you talk about the agglutination, here, so agglutination. What is the difference between the agglutination and precipitation? Agglutination, you could see the reaction takes place between, for example, this is an insoluble antigen and soluble antibody. இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. If the reaction takes place between insoluble antigen, say like a bacteria, insoluble antigen and the soluble antibody, this is called as agglutination. Appo precipitation enna? The reaction takes place between your soluble antigen and insoluble. Idoda opposite vandu we call it as what? We call it as a precipitation. So agglutination, precipitation. So precipitation means soluble antigen. Agglutination means insoluble antigen. Usually agglutination எங்கெல்லாம் பண்ணுவீங்க? Blood grouping. The blood grouping பண்ணுவோம்ல, அந்த blood grouping பண்றது கூட எந்த principle? Usually agglutination. Human chorionic gonadotrophin, that is pregnancy test பண்றது, bacterial toxins identify பண்றது, இதெல்லாம் எதை வச்சு பண்றோம்னா we are doing only with the help of agglutination. Agglutination-நாலே insoluble antigen, இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Keyword agglutination-னா insoluble antigen, precipitation அப்படின்னா soluble antigen. So if you clear with this, you can answer the correct statement or incorrect statement. So agglutination and precipitation is the main function. And next we have the neutralization and opsonization. So neutralization and opsonization, this you would have studied already in the textbooks they're given. Where in opsonization, you could see IgM, IgG. You could see this opsonization, where the main immunoglobulin is IgM, IgG. This IgM, IgG, which engulf, which coat at the surface of the bacteria. Again, this make more prone of like engulfing by the macrophages. Then what happened? The macrophages which engulf, and this will be like completely eliminates or destroy the organisms or the antigen. Precipitation நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா, similar antigen in the dissimilar antibody, for example octoloni technique இதெல்லாம் இருக்கு. இந்த சில டைப் ஆஃப் டெக்னிக் இருக்கும். partial identity-யா இல்ல சேம் identical antigens-ஆ non identical antibody-யா, இந்த மாதிரி antigen antibody உள்ள connectivity similarity கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக often use the techniques called as precipitation. Example for precipitation is octoloni technique. In the octoloni technique எதுக்கு பண்ணுவீங்க? This is an example for precipitation. Agglutination KPO blood grouping, hemagglutination இதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம். But precipitation example வந்து octoloni technique, where you just identify the similarity between your antigen and the antibody. So antigen antibody கொண்ட அது ரெண்டும் ஐடென்டிக்கலா இருக்கா இல்ல நான் ஐடென்டிக்கலா இருக்கா, இந்த மாதிரி இந்த டெக்னிக் பேர் தான் octoloni technique. இந்த octoloni technique வச்சு we can identify whether the antigen or antibody are similar or dissimilar. அது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு precipitation techniques use ஆகும். Then we have the neutralization, opsonization. So what we do in case of neutralization, where the antibodies prevent the virus of the toxic, so that what happens, this will be binding to the target cells. The last one is the complement fixation. The complement fixation, where the antibodies attach to the surface of the pathogen cell, activate the complement system. We have the classical pathway, alternate pathway, but in book la kadiyadu, NCERT book la the complement பத்தி எதுவும் கொடுக்காதனால I'm not explaining in detail about this. So agglutination படிச்சுக்கோங்க, precipitation. But functions of antibody na main 5 functions. என்னென்ன functions இருக்கு? Agglutination, precipitation, opsonization, neutralization, and then we have complement fixation. These are the 5 important functions performed by antibody. Agglutination தெரிஞ்சுக்கணும், precipitation தெரிஞ்சுக்கணும். But functions in particular, there are 5 important functions. Again guys, what are the 5 important functions? Agglutination, precipitation, opsonization, neutralization, complement fixation. So these are the 5 important functions of antibodies. So this is the slide which represented about these things. Okay, so we discussed about the antibody. Now little bit of antigens. So what do you mean by antigen? Any foreign substance, usually we call it as an antigen. Is this my statement is correct? What is the definition of antigen? All the foreign substance which cannot be called as antigen. For example, I'm just inhaling some dust or some soot or some dust is going inside my body,
but it cannot provoke immune response. That cannot be considered as an antigen. So what is antigen? Antigen means any foreign substance which has the ability to provoke my immune response, that is called it as an antigen. Okay, so any foreign substance, antigen is any foreign substance which provoke my immune response, which provoke the immune response is called it as an antigen. Okay, so these antigens are of two types, like we have the exogenous antigen and endogenous antigen, where you use the word called as antigenicity. Antigenicity is for the antigen. Immunogenicity, what is the difference between antigenicity and immunogenicity? Okay, so what is the difference between antigenicity and immunogenicity? So antigenicity exclusively for the structure of the antigen, but this antigen which provoke the immune response, then that we call it as provoke means stimulating. Provoke means stimulate. The stimulate பண்ணாதான் அது பேர் என்ன? Provoke means stimulation or enhancing. If it stimulate my immune response, then we call it as antigen. இப்போ நம்ம டால்கம் பவுடர் உள்ள போகுது, சாக் டஸ்ட் உள்ள போகுது, டஸ்ட் வந்து என்னோட இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ஒண்ணுமே ஸ்டிமுலேட் பண்ணல அப்படிங்கிற அது பேர் ஆன்டிஜன் கிடையாது. ஒரு பாக்டீரியா உள்ள போகுது, பாக்டீரியாவே இருந்தாலும் அந்த பாக்டீரியா உள்ள போய் எதுவுமே பண்ணல, என் உடம்புக்கு எந்த விதமான பாதிப்பு ஏற்படுத்தல, இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் ஸ்டிமுலேட் பண்ணலனா, then the bacteria cannot be an antigen even though it's an animate thing. So what is an antigen? Any foreign substance that definitely it must be having the ability to provoke my immune response. அப்படி பண்ணாதான் அதுக்கு பேர் என்னது? Antigen. அப்படி பண்ணலனா that cannot be called. Usually for any foreign substance we call it as antigen. No, the foreign substance it must be foreign. For example, self antigen எடுத்துக்கோங்க, உடம்புக்குள்ளே சில டைம் ஆன்டிஜன் இருக்கும், செல்ஃப் எடுக்கும், ஆட்டோ இம்யூனிட்டின்னு சொல்லுவோம். அப்படி வாட் யூ மீன் பை ஆட்டோ இம்யூனிட்டி? உங்க உடம்புக்குள்ள இருக்கிற ஆன்டிஜன்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க பிளட் குரூப் ஆர்பிசி மேல இருக்கிற ஆன்டிஜன், ருமேட்டட் ஆர்த்ரைட்டிஸ் சொல்றோம், மயஸ்தீனியா கிராவிஸ் சொல்றோம். தீஸ் ஆர் த கண்டிஷன்ஸ். உங்க உடம்புக்குள்ள இருக்கிற செல்லுக்கு அகேன்ஸ்டாவே உங்க இம்யூன் சிஸ்டம் உங்க பாடியில இருக்கிற செல்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்டாவே ஆக்ட் ஆகும் சம்டைம்ஸ். அதுக்கு பேர் என்னது? ஆட்டோ இம்யூனிட்டி. வெளியில இருந்து வர வேண்டாம், உங்க உடம்புக்குள்ள ஆல்ரெடி இருக்கு, ஆனா இத்தனை நாள் வெளியில வராம இருந்தது. திடீர்னு ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் இட் ஸ்டார்டட் எக்ஸ்போசிங். ரைட் ஃப்ரம் த பர்த், நீ பிறந்ததுல இருந்து அந்த செல்ஸ் உடம்புக்குள்ளதான் இருக்கு, பட் இட் வாஸ் நாட் எக்ஸ்போஸ் டு இம்யூன் சிஸ்டம். திடீர்னு ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல உங்களுடைய பாடியில உங்களோட செல்ஸ், வெளியில இருந்து வந்த செல்ஸ் கிடையாது, உங்க பாடியில இருக்கிற உங்களோட ஓன் செல்ஸே திடீர்னு எக்ஸ்போஸ் ஆகும்பொழுது உங்க இம்யூன் சிஸ்டம் உங்க செல்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்டாவே ஆக்ட் பண்ணும். அப்படிப்பட்ட அந்த இம்யூனிட்டி தான் என்ன சொல்லுவோம்னா we call it as an ஆட்டோ இம்யூனிட்டி. எக்ஸாம்பிள், பெரியவங்களுக்கு எல்லாம் மூட்டு வலி வரும் பாத்திருக்கீங்களா? ருமேட்டட் ஆர்த்ரைட்டிஸ் சொல்லுவோம். இந்த ருமேட்டட் ஆர்த்ரைட்டிஸ்ல என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா, வெளியில இருந்து வரது கிடையாது, உங்க உடம்புல இருக்க ஃபேக்டர், முட்டில இருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ற அந்த ருமேட்டட் ஃபேக்டர், அது என்ன ஆகும்னா which will be targeted by the immune cells, ரைட்? அப்போ என்ன ஆகும்னா உங்க இம்யூன் செல்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்டாவே என்ன ஆகும், உங்க பாடி செல்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்டாவே, செல்ஃப் ஆன்டிஜன்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்டா உங்க இம்யூன் சிஸ்டமே உங்க கண்ணை வச்சு உங்க கண்ணை விரல வச்சு உங்க கண்ணை குத்திக்கிற மாதிரி தான். புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? அப்ப என்ன அர்த்தம்னு கேட்டீங்கன்னா, உங்க பாடியில இருக்க செல்லே தான், அதுக்கு யார் அகேன்ஸ்ட், வெளியில இருந்து யாரும் வரல, உங்க இம்யூன் சிஸ்டம் உங்க பாடி செல்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்டாவே ஆக்ட் ஆகுதுன்னா that is called as ஆட்டோ இம்யூனிட்டி. எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கங்க, ருமேட்டட் ஆர்த்ரைட்டிஸ், மயஸ்தீனியா கிராவிஸ், இதெல்லாம் வந்து some of the examples for the auto immunity. Corona is not an example for the auto immunity. So it's not an example for auto immunity because it's an extrinsic antigen where the immune system tried to act against the extrinsic, because corona is something which came from outside. நான் சொல்றது வந்து செல்ஃப் ஆன்டிஜன். நீங்க ஏபி பிளட் குரூப்பிங் படிக்கிறீங்கல்ல, உங்க ஆர்பிசிக்கு மேலேயே வந்து ஏ ஆன்டிஜன் இருக்கு, இல்ல பி ஆன்டிஜன் இருக்கும், ஏபி ஆன்டிஜன்லாம் இருக்கும். இந்த ஆன்டிஜனுக்கு அகேன்ஸ்டாவே உங்க இம்யூன் செல்ஸ் ஆக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சுதான் that is called as your ஆட்டோ இம்யூனிட்டி. வெளியில இருந்து வந்து அதுக்கு அகேன்ஸ்ட் ஆக்ட் பண்ணுச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஆட்டோ இம்யூனிட்டி கிடையாது. ஆனா ஆட்டோ இம்யூனிட்டி எதுன்றது என்ன கேட்டா, உங்க பாடி செல்ஸ் உங்க செல்ஃப் ஆன்டிஜன்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்டா உங்க இம்யூன் சிஸ்டமே வந்து ஆக்ட் பண்ணுச்சுன்னா that we call it as a auto immunity. Okay, so antigens where we call as exogenous antigens and endogenous antigens, and you should remember the word called as haptens. இந்த word மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, haptens and adjuvants. The ரெண்டு word மட்டும் sometimes you'll get a question. What are haptens? Haptens usually which is of lipid and carbohydrate. So lipid and carbohydrate. Usually when the antigens are usually made up of proteins actually. This can provoke the immune response. But lipid and carbohydrate அளவு என்ன பண்ண முடியாது, அதாவது சுயமா என்ன பண்ண முடியாது, immune response stimulate பண்ண முடியாது. So அந்த மாதிரி டைம்ல வந்து we use a substance called as antibody. Sorry, the haptens. This haptens which stimulates the antibody formation. Haptens which stimulate the antibody formation. எந்த மாதிரி இடத்துல, in case the antigen is made up of
Lipids are carbohydrates. Because lipids and carbohydrates, as such, it cannot stimulate the immune response. For that, it requires what? It requires some external agent like aptans to stimulate the antibody formation. In the Mari we can use the aptans. Adjuvant. Adjuvant is also which can accelerate. Which can accelerate specific immune response. Specific immune response. Can you give an example for adjuvant? Example, you take mineral oil. You can take mineral oil or you take aluminum phosphate. Aluminum phosphate. Sometimes they'll ask in a question. Okay. Example for adjuvants. Antigen order, sometimes the vaccines this vaccine creates autoimmunity. Yeah, there are chances are there. Sometimes there are very minimal chances where some vaccines takes reversion. Sometimes reversion at chances are chances are very less. There's sometimes the vaccines also which really leads to autoimmune diseases. Some chances are there. Example in case of polio, 0.0001% possibilities actually error rate. There are certain cases that also can happen. Okay, so aptans now வச்சுக்கோங்க adjuvants. Example mineral oil and aluminum phosphate. இந்த ஆன்டிஜனோட எதை மிக்ஸ் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா they mix with the aluminum phosphate and the mineral. இந்த mineral oil aluminum phosphate என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா usually which stimulates the immune response. Okay guys, so we're done with this antigens. Then at last we go with the hypersensitivity reaction. We done, I told you like there are 4 types of hypersensitivity. Hypersensitivity 1, hypersensitivity 2, 3 and 4. The first type of hypersensitivity that is given in the textbook is anaphylaxis. Anaphylaxis or allergy. Okay, anaphylaxis or allergy. So I told you like autoimmune disease. Example for autoimmune disease, unga body cells immune system unga body cells against attack பண்ணும். For example, systemic lupus erythematosus, we call it as SLE, systemic lupus erythematosus. மூட்டு வலி சொல்றோம்ல, the rheumatoid arthritis, and we have psoriasis, asthma, you take Hashimoto disease. These are some of the common, myasthenia gravis. Even you take myasthenia gravis, where the muscle disorders, right? This also which comes under the category of autoimmune disorder. Okay guys, so we're done with this part. Hopefully I couldn't complete even by today also. Maybe we continue with this chapter because I told you guys in the very beginning, the last 10 minutes will be for your the interaction session for you, so I'm not going to continue. The remaining thing that will continue tomorrow will start with HIV, the life cycle, its structure, and then we'll discuss about the diseases, the different types of bacterial, viral, protozoan disease that we'll discuss for tomorrow, and drugs and adolescents, opioid, cannabinoids. கைஸ் ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, வீட்டில் இருக்கும்பொழுது புக்ஸ் கொஞ்சம் ஓவர்வியூ பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா பிகாஸ் ஐ மே பி கோயிங் லிட்டில் பிட் ஃபாஸ்ட். ஓகே, பிகாஸ் ஐ ட்ரை டு கம்ப்ளீட், பிகாஸ் ஃபார் செகண்ட் செஷன் கூட என்னால் முடிக்க முடியல, பிகாஸ் தேர் கான்டென்ட் இஸ் மோர். அதனால கொஞ்சம் நான் ஃபாஸ்ட் இருக்கும்போது யூ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், பிகாஸ் த கான்டென்ட் இஸ் மோர். You please try to go through the textbook. Tomorrow also we're going to discuss about human health and disease. கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் எடுக்கும்போது அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஏன்னா ஒரு புக்கை நீங்க தரவா படிச்சுட்டு நீங்க இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா it be easy for you to understand. Okay. So psoriasis can spread. Yes, psoriasis is also like a contagious disease. So today I'm not completing this chapter, because if you have any doubts or any questions, you can ask me now. I can clarify your doubts. It's for discussion time, guys. If you have any doubts, you please feel free to ask me. Now I can answer for all your questions. So plasma therapy is a therapy where plasma which consists, we have like selective antibodies alone. For example, coronavirus inject பண்ணி animals inject பண்ணிருப்போம். அந்த animals raise பண்ற அந்த antibodies வந்து அத monoclonal antibodies சொல்லுவோம். அந்த monoclonal antibodies அதை purify பண்ணி hybridoma technology, அந்த hybridoma technology மூலியமா நீங்க யாரோ கேட்டிருக்கீங்க, ஹரி பிரகாஷ் answer the question, plasma therapy. Plasma therapy hybridoma technology, that is monoclonal antibodies. இது மூலியமா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, நம்ம ஏதோ ஒரு வைரஸ், ஏதோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் டேக் கொரோனாவை எடுத்துக்கணும், அது ஒரு அனிமல்ஸ்க்கு இன்ஜெக்ட் பண்ணி அந்த அனிமல்ஸோட இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் ஸ்டிமுலேட் பண்ணி அதுல இருந்து வர ஆன்டிபாடிஸ் செப்பரேட் பண்ணி அதை என்ன பண்ணுவோம், இன்ஜெக்ட் பண்ணி பேஷண்ட்ஸ் வந்து கியூர் பண்ண பார்ப்போம். அது வந்து எது மூலியமா எடுக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா பிளாஸ்மா மூலியமா எடுக்கும். ஸோ அப்ப என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா, ஹோல் பிளட் கொடுக்கறத காட்டிலும் ஜஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த பிளட் பிளாஸ்மால வெறும் ஆன்டிபாடிஸ் அகேன்ஸ்ட் தட் பர்டிகுலர் இன்ஃபெக்ஷன் மட்டும் தான் இருக்கும். அப்படி கொடுக்கும்போது பேஷண்ட்க்கு வந்து ரெக்கவரி ரொம்ப ஃபாஸ்டா நடக்கும். ஏன்னு கேட்டா, நம்ம கொடுக்கறது வந்து மத்ததெல்லாம் கிடையாது, வெறும் பிளாஸ்மா மட்டும் தான் கொடுக்கணும். அப்போ வெறும் அந்த பர்டிகுலர் ஆன்டிபாடிஸ் மட்டும் தான் பிளட்ல இருக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கும்பொழுது the patient's recovery rate வந்து கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும். அதனால plasma therapy is advisable. Okay. Sperm causes autoimmunity? No, because sperm is an antigen.
Sperm வந்து antigen. ஏன்னா நீங்க கேட்கலாம் in case of like intercourse also for example sperm is going and penetrating அப்படின்னு பார்த்தா sperm is a foreign substance. I can ask the same question. Then why the women's immune system is allowing the sperms to get inside the body? Within the short span of time, sperms are more supposed to reach the fallopian tube and fertilize the ovum. It has to get fertilized. அதுக்குள்ள fertilization நடக்கணும். fertilize ஆன பிறகும் அந்த zygote forming அந்த இது ஃபார்ம் ஆகுது பாருங்க எம்பிரியோ. குழந்தையே என்னது இட்ஸ் அ பாரசைட். அம்மாவோட வயிற்றுல வளர குழந்தையே அது என்னது இட்ஸ் அ பாரசைட். ஏன்னா அம்மா வயிற்றுல இதனால அது கிடையாது. அது அம்மா வயிற்றுல என்ன ஆகும் பிளாசென்டா மல்டிபிள் லேயர்ஸ் எண்டோமெட்ரியம் எல்லாம் போய் நல்ல பரியா இருக்கும் உள்ள. அதனாலதான் அம்மாக்கு என்ன ஆகும்னா கன்சீவ் ஆகுற டைம்ல நிறைய சிம்டம்ஸ் தெரிய ஆரம்பிக்கும். ஏன் சிம்டம்ஸ் பாந்தி வர மாதிரி இருக்கும் மயக்கம் வர மாதிரி இருக்கும். அவ்வளவு நாள் இந்த 10 மாசம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் இம்யூன் சிஸ்டம் யாரு டிஸ்ட்ராய் பண்ண பார்க்கணும்னா குழந்தை அதாவது பாரசைட் தான் அந்த குழந்தைய தான் பாரசைட்டா பார்க்கும். அதுக்கு நம்ம அம்மாக்கு தான் குழந்தை. as far as immune system of the mother is concerned, that is a parasite. It try to destroy for all the 10 months of time, 3 trimesters சாகடிக்க தான் பார்க்கும். ஸோ அதுல இருந்து தப்பிக்க வரும்போது தான் அம்மாவுக்கு வந்து ஏகப்பட்ட சிம்டம்ஸ் வரும். ஸோ இயர் நீங்க ஸ்போம் மட்டும் கிடையாது, ஸ்போம் மூலியமா வந்து ஃபர்டிலைஸ் ஆன எக்ல இருந்து வந்த அந்த ஃபீட்டஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இட் இஸ் அ பாரசைட் ஒன்லி. ஸோ தட் ஆல்சோ லைக் அகைன் லைக் இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி சேஃப்கார்ட் பண்றது இந்த பிளாசென்டா இந்த எல்லாமே which is the coverings and everything. ஓகே, கேன்சர் வந்து அன்கண்டிஷனல். நெக்ஸ்ட் பார்ட் வில் டிஸ்கஸ் அபவுட் த கேன்சர். அதுல வந்து மெட்டாஸ்டாட், பினிங் டியூமர், மேலிக்னன்ட் டியூமர், சார்கோமா, லிம்போமா, லிக்யூமியா, லிம்போமா, இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கேன்சர்ஸ் வந்து நம்ம படிக்க போறோம். டுமாரோ வில் டிஸ்கஸ் அபவுட் த கேன்சர், பினிங் டியூமர், மெட்டாஸ்டாசிஸ் ப்ராசஸ், புரோட்டோஆன்கோஜீன்ஸ், இந்த மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் கேன்சர் எப்படி பரவுது, அது எப்படி தடுக்கலாம், எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம், இயர்லி ஸ்டேஜஸ் எப்படி ட்ரீட் பண்ணலாம்ன்றத வந்து tomorrow we going to discuss about the cancer. That is unconditional growth of the cell where contact inhibition is not there. Normal cells வந்து நமக்கு நார்மல் கேன்சர் வர மாட்டேங்குது. ஏன் வர மாட்டேங்குன்னு கேட்டா எல்லா நார்மல் செல்ஸ்க்கு வந்து ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு. என்ன ப்ராப்பர்ட்டின்னு கேட்டா கான்டாக்ட் இன்ஹிபிஷன். ஒரு அளவுக்கு மேல செல்லால மல்டிப்ளை ஆகாது, அரெஸ்ட் ஆகி நிற்கும். ஆனா கேன்சர் செல்லுக்கு வந்து இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இருக்காது, கான்டாக்ட் இன்ஹிபிஷன் இருக்காது. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக் என்ன ஆகும்னா செல்ஸ் வந்து கண்டினியூஸா டெவலப் ஆகிட்டே இருக்கும். செல் வந்து மாசா அப்படி கிளம்பா ஃபார்ம் ஆகும். இந்த கிளம்பை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னு கேட்டா டியூமர்னு சொல்லுவோம். சில டியூமர் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் லொகேஷன்ல மட்டும் தான் இருக்கும், மற்ற இடத்துல பரவாது. சில டைப் ஆஃப் டியூமர் என்ன பண்ணுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு இடத்துல இருந்து ரத்தத்து மூலியமா செல்ஸ் மூலியமா மற்ற ஆர்கன்ஸ்க்கு பரவ ஆரம்பிக்கும். சோ இதை பேஸ் பண்ணி பினிங் டியூமர், மேலிக்னன்ட் டியூமர், அந்த மாதிரி 2 டைப் ஆஃப் டியூமரா பிரிக்கும். ஓகே, தட் வில் டிஸ்கஸ் டுமாரோ. Is not have a medicines as if now the common cold, it's a, like a flu virus. So far like again it's a pleomorphic, usually the flu viruses which comes under the pleomorphic structures actually. So இதுக்கு வந்து ப்ராப்பரா நீங்க ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எடுக்காம இருந்தா கூட நீங்க 7 நாள்ல சரியாயிடும். காமன் கோல்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எடுத்தாலும் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எடுத்தாலும் எடுக்காம போனாலும் within 7 daysல உங்களுக்கு காமன் கோல்டு சரியாயிடும். இட்ஸ் நார்மல் ஆக்சுவலி the viral infections. And moreover ஏன் இதுக்கு காமன் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் இல்ல, one is pleomorphic and moreover it won't be lasting for long span of time because usually it affects only the upper respiratory tract infections மட்டும் தான் காஸ் பண்ணும். It will not go deep inside the lungs. It will not cause much of the clinical manifestation, side effects உங்களுக்கு கொடுக்காது, இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் காஸ் பண்ணாது. அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷன் எப்படி இருந்தாலும் உங்களுக்கு 7 நாளுக்குள்ள உங்களுக்கு காமன் கோல்டு வந்து சரியாயிடும். ஸோ மோர் எவர் இதுக்கு ஏன் ட்ரக்ஸ் இல்லை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பிகாஸ் இட்ஸ் அகைன் ஆன்டிஜெனிக் ட்ரிஃப்ட், இட் கீப்ஸ் ஆன் சேஞ்சிங் த ஷேப். ஓகே கிருஷ்ணன், வாட் இஸ் யுவர் ஆன்சர் கிருஷ்ணன்? I didn't see your, I missed your question. It become doctor, if all become doctor, who else teaches biology? You teach biology. So doctors, you can teach biology because you be as a professor, assistant professor in a college, in medical college, you teach biology. So won't you contribute guys? So definitely like someone will come forward and teach biology. So I hope so all will get a bio seats. If you didn't get a bio seats, if you're passionate to teach, then definitely come to the teaching profession and definitely you can teach biology. Okay, antibodies means we have to tick the same answer. Sir, if the question is for the formation of antibody means, what is the same answer? I didn't get your question. Guys, teacher and doctor have separate courses, they're not same course. Yes, exactly, right? Exactly, a teacher is actually be done with this different course because you are for curing the disease. Doctors are for curing the disease, right? We teach only the theoretical thing, but you applying the practical aspects, you go for a trial and you deal with the patients. But we just only the teach actually. We done something, the backgrounds like botany, zoology, microbiology, maybe anything. But you doctors are confined with the basic medicine and the surgery itself. The qualifications again it's different, right? So blood below 18. So we cannot donate the blood below 18 years. Can someone, it's a valid question. Ari Prakash, he asked the question. We cannot donate the blood below 18 years. Can you just someone tell me? It's a very logical and genuine question. Why we cannot donate the blood if you are less than 18 years of age? Is there any scientific reason? Definitely there is one scientific reason why you should not go for donation of the blood if you are less than 18 years of
age. Okay. So you asked me, like, why there's no proper vaccine for HIV also, that we're going to discuss. Tomorrow we'll discuss about the HIV AIDS, and especially with the cancer, because ascaris and the malarial parasites that we already discussed when we discussed about the animal kingdom itself. Okay. Okay, so that we'll discuss before. I mean, we're done with the animal kingdom. So malaria, I will not teach again. Ascaris and all we discuss in the animal kingdom. So tomorrow mainly we focus with the HIV and the cancer part, and we'll discuss about the type of diseases and everything. Coat of bloods. Yes, we can. We cannot, because of the coat. Teachers are ladders who take students. Of course, like teachers are there. If the teachers must be good place where the ladder should not be shaky. Again, I'm telling the teachers, all are teachers, but the teacher should give the right way. Someone, the teacher must show the right way. So the ladder should be firm and grip, so that the students can climb up and go. If the ladder starts shaky, then definitely, like, again, you cannot climb properly. So that is also the issue we're talking about. Okay, of course we are a ladder here, but the ladder should be strong enough so that you can climb on us and you can reach the greater heights. Okay, me to accept. Yeah, that is what actually. Our blood cells consist, your count seems to be comparatively less actually. So compared to the less, compared to the adults, less than 18 years, like, your counts comparatively seems to be less, and that is not the right age to go for donation of the blood. And also, like, in the hormones actually. So basically the adolescent age where you see the less than 18, the hormones imbalance also quite seems to be more in case of the teenage, that is an adolescent less than 18 years. So you're not be allowed to go for a blood donation. So we can't donate because of the less count of less count of RBC, and also the hormonal imbalance. Mainly for this particular reasons, we will not be allowed to go for a blood donation. Okay. You said me for the production of antibodies by lymphocytes are responsible. Same way, if the question is for the formation of antibody, means formation of antibody. See, the bone marrow is producing the blood cells. No, bone marrow is producing B cells and the T cells. That cells hematopoiesis. But antibodies are produced by, that is by the B lymphocytes. Antibodies formation by the B lymphocytes. This doesn't have anything with the bone marrow. Bone marrow by the hematopoiesis, which produce only the cells only it produces. It produces only the type of cells, that is T cells, B lymphocytes, myeloid and progenitor, lymphoid progenitor. But antibody production only by means of B lymphocytes, more specifically plasma cells only. Why didn't you become a doctor? I tried for a doctor since I got the cutoff, since I have a passion with the teaching. I came to this profession, like, 8 years back. So I dedicated, like, for the teaching profession. So I've been teaching for past 8 years, especially in the schools. Even I do want to become a doctor, but unfortunately at that point of time I didn't get interest of doing medicines, right? So I mean the surgery and all. So that's the reason I stopped. I don't have thought of doing what is it called, medicine. So I stopped it. So I can create a doctor, like, and I wish all you guys to become a doctors. So that will be the greater success for us guys. So Hari Prakash, in what way I didn't answer for your question? Hari Prakash, ask doubts, don't unwanted talking please. Okay guys, Hari Prakash, what's the doubt? Because I'm going to close the session. What's the doubt? Sir, I'm isolated home for two of my family members with corona. Do I and my family need to check for corona? Although we didn't develop any symptoms, not required. Not required. If you get a symptoms, right, then you go and check with the doctor. As long as you are isolated and safeguarded from themselves, need not go and check it. Be isolated, safe, be safe at home. Okay, as long as not in very close with infected people, need not worry about the corona. If at all you get a symptoms like cold, a fever, or something like that, you can approach the doctors and you do the diagnosis. Okay, Hari Prakash, sir, I missed his doctor sent for making us missed. Okay, okay, fine. Hari Prakash, blood donation. I told you, right? We discussed about the blood donation, because the blood donation where the counts seems to RBC seems to be less, and also the hormonal imbalances less than 18 years seems to be less, actually fluctuating. For this reason, actually, like, less than 18 years, doctors usually won't allow the less of 18 years to go for a blood donation. Without becoming a doctor, you decide to create many doctors, as many you can. So it's not like, it's not my hand. I can motivate, I can teach. So it's all based on yourself. As Abhijit, right? If you want to become a doctor, you have to decide. Who am I to make you, create you as a doctor? I can help you out. That's the only thing that I can do. If you want to become a doctor, your self-inspiration, your self-motivation, your sustainability is going to take you to the greater heights. I cannot do anything. I cannot make you anything big, right? Only you. Something within you that you can do it. All right, guys. So we're done with today's session.
So tomorrow we'll start with the remaining part of human health and disease. If you have any other doubts, like please feel free to ask us so that I'll be happy in assisting. So if you have any other doubts, you please contact us and I'll be assisting you. Okay. I just helping out, that's all. I cannot force you because your inspiration is more. Your inspiration, your self motivation, you have something in your mind, I want to become a doctor, then you definitely become a doctor. I cannot come back. Self motivation, always pat a shoulder and says, I'm doing great. I will become a doctor. So one day you'll become a doctor. I want to see as a doctor. Okay, I'm just giving a instant. I'm just helping out. That's so. Thank you so much, guys. Thank you. Okay, thank you. Always, prepare well. Maybe if time permits, we'll meet you tomorrow with a new. I mean, the same topic. Thank you so much. Take care. Bye bye.